Education is the right of every child. Education is a key foundation for personal growth and for improving society in general. It makes children's prospects of thriving in adult life higher. However, the path is not an easy one. For the most vulnerable children, the path is full of barriers. Sometimes barriers may be as basic as an empty stomach. Not having lunch makes it hard for a child to concentrate while in school. Sometimes barriers are more complex and challenging. Like, for example, lack of knowledge about the importance of education. Helping your family cope with everyday life may outweigh going to school regularly. It may even be a necessity. These barriers may differ from child to child and from country to country. We support vulnerable children and their families in removing these personal barriers. Children are always the primary beneficiaries, but in order to change their situation, we work with caregivers, the local community, and the school system. In some cases, we do this via support for families in generating an income, enabling them to prioritize school for their children, or by offering training in parenting skills so caregivers may continuously ensure their children's well-being and education. In some instances, we help establish school gardens to ensure school meals for all children. By helping remove these barriers to proper education for children, we empower and prepare them for adult life and help increase their chances at becoming active participants in society. Education is a fundamental right for all children and an important tool for breaking the circle of poverty. And SOS Children's Villages are committed to provide support wherever we can to make a brighter and more educated future possible. amasomo tumamenya n'ibyo natarinzi n'ibyo niyo nishimira. Imbogamizi zituma abana bataza ku ishuri, hari imbogamizi ziterwa n'uko hari amakimbirane mu miryango, mu ngo z'iwabo, ikibazo cy'inzara, ikibazo cy'ubukene. Ibyo nibyo bibazo usanga bikunze gukura abana mu ishuri. Mu buzima busanzwe uretse no ku ishuri, ni umwana ubona ufatanya n'umubyeyi we mu mirimo, yaba nko kuvoma amazi, gushaka inkwi. Rero yacu tubaho dushakisha uburyo twabona icyo turya, ubwo tugashima Imana. Tubaho rero mu buzima butari bwiza cyane. N'abanyeshuri kugira ngo bige birandushye. Barumva nadada. Nimba numva nazaba umudozi. Ukuvuga ngo nk'ejo he hazaza binyuze muri remedial learning. Ntekereza ko rero muri remedial learning bizamukuza, yaba ari mu gihagararo ndetse no mu bumenyi bwe, ku buryo azabasha kuba yakwiteza imbere ndetse agateza imbere n'umuryango we. Nko mu myaka 10 iri imbere, ubuzima bwe buzaba ari bwiza kubera ko uyu mushinga n'uzaba wamufashije mu byo uzamufashamo. yacu nyemerere tubanze twerekeze hari inyuma kugira ngo dufate agacyayi. Kugira ngo dukoreshe umwanya neza, ndaza kubasaba yuko umuntu yafata
Kurumenye mean that you learn as you grow up. The purpose of Kurumenye is to support these vulnerable children who have been underperforming in primary 5 and primary 6 with different extracurricular activities to uplift their academic performance. amasomo atuma amenya n'ibyo natari nzi n'ibyo niyo nishimira. Mu gutera imbere ni uko ugomba washyigikira umwana mu kintu yiyumvamo, noneho ukakimushyigikiramo kandi ukanamufasha kugira ngo akizamure, ukamwongerera ndetse n'ubundi bufasha kugira ngo cya kintu yiyumvamo anakunda. Not having lunch makes it hard for a child to concentrate while in school. Sometimes barriers are more complex and challenging, like, for example, lack of knowledge about the importance of education. Helping your family cope with everyday life may outweigh going to school regularly. Education is the right of every child. Education is a key foundation for personal growth and for improving society in general. It makes children's prospects of thriving in adult life higher. However, the path is not an easy one. For the most vulnerable children, the path is full of barriers. Sometimes barriers may be as basic as an empty stomach. Not having lunch makes it hard for a child to concentrate while in school. Sometimes barriers are more complex and challenging, like, for example, lack of knowledge about the importance of education. Helping your family cope with everyday life may outweigh going to school regularly. It may even be a necessity. These barriers may differ from child to child and from country to country. We support vulnerable children and their families in removing these personal barriers. Children are always the primary beneficiaries, but in order to change their situation, we work with caregivers, the local community, and the school system. In some cases, we do this via support for families in generating an income, enabling them to prioritize school for their children, or by offering training in parenting skills so caregivers may continuously ensure their children's well-being and education. In some instances, we help establish school gardens to ensure school meals for all children. By helping remove these barriers to proper education for children, we empower and prepare them for adult life and help increase their chances at becoming active participants in society. Education is a fundamental right for all children and an important tool for breaking the circle of poverty. And SOS Children's Villages are committed to provide support wherever we can to make a brighter and more educated future possible. amasomo atuma amenya n'ibyo natari nzi n'ibyo niyo nishimira. Imbogamizi zituma abana bataza ku ishuri, hari imbogamizi ziterwa n'uko hari amakimbirane mu miryango, mu ngo z'iwabo, ikibazo cy'inzara, ikibazo cy'ubukene. Ibyo nibyo bibazo usanga bikunze gukura abana mu ishuri. Mu buzima busanzwe uretse no ku ishuri, ni umwana ubona ufatanya n'umubyeyi we mu mirimo, yaba nko kuvoma amazi, gushaka inkwi. Imibereho yacu tubaho dushakisha uburyo twabona icyo turya, ubwo tugashima Imana. Tubaho rero mu buzima butari bwiza cyane. N'abanyeshuri kugira ngo bige birandushye. Barumva nadada. Nimba numva nazaba umudozi.
ukuvuga ngo h'ejo he hazaza binyuze muri media learning. Ntekereza ko rero muri media learning bizamukuza yaba ari mu gihagararo ndetse no mu bumenyi bwe ku buryo azabasha kuba yakwiteza imbere ndetse agateza imbere n'umuryango we. Nko mu myaka 10 iri imbere ubuzima bwe buzaba ari bwiza kubera ko uyu mushinga n'uzaba wamufashije mu byo uzamufashamo. Abafite imyaka 16 nkaba niga mu wa gatanu. Nuko natabona ibyo kurya bihagije n'amakayi n'imyenda. Tubana kubera ko madamu tumaranye imyaka 8 nta mwana dufitanye, ubwo rero baramutuha ngo tumurere. Umwana yarakeneye abantu bamuba hafi ku myigire no ku mibereho y'ubuzima bwa buri munsi. We are going to study the alphabetical order. Alphabetical order. Yes? Yes. What is the first alphabet? All of you A. He doesn't study well. If he studies well, all of the days, 5 days of the week, and he get a good life at home, he can perform. Mikurire no mu kwiga kwe. Inzozi mufite nuko yaziga agatsinda akabasha kwibeshaho mu buzima bwe bwa buri munsi, nawe agakomeza akaba umugabo akamenya ubwenge akiteza imbere. Ndangiza amashuri yanjye nziga umwuga wo gucuruza ibintu byose. Kurumenya mean that you learn as you grow up. The purpose of Kurumenya is to support these vulnerable children who have been underperforming in primary 5 and primary 6 with different extracurricular activities to uplift their academic performance. Amasomo atuma menya n'ibyo natari nzi n'ibyo nishimira. Mu gutera imbere nuko ugomba washyigikira umwana mu kintu yiyumvamo, noneho ukakimushyigikiramo kandi ukanamufasha kugira ngo akizamure, ukamwongerera ndetse n'ubundi bufasha kugira ngo cya kintu yiyumvamo anakunda. Good, clap for her. The root cause of why children are doing bad in school, why children are dropping out of school, we really find the roots of those problems in their family. Some problem would be poverty, obviously. Other problem would be family conflict and family breakups. So all of those instabilities in the family really affect how the children performs in school. This is a one of its kind program which bringing together the three components: education,
family strengthening, mental health, plus adolescent and sexual reproductive health. So we are really eager to see this program succeed and then share with SOS, but also with the country. 32,000 children will benefit from remedial learning for the course of 3 years. Education is the right of every child. Education is a key foundation for personal growth and for improving society in general. It makes children's prospects of thriving in adult life higher. However, the path is not an easy one. For the most vulnerable children, the path is full of barriers. Sometimes barriers may be as basic as an empty stomach. Not having lunch makes it hard for a child to concentrate while in school. Sometimes barriers are more complex and challenging. Like, for example, lack of knowledge about the importance of education. Helping your family cope with everyday life may outweigh going to school regularly. It may even be a necessity. These barriers may differ from child to child and from country to country. We support vulnerable children and their families in removing these personal barriers. Children are always the primary beneficiaries, but in order to change their situation, we work with caregivers and the school system. In some cases, we do this via support for families in generating an income, enabling them to prioritize school for their children, or by offering training in parenting skills so caregivers may continuously ensure their children's well-being and education. In some instances, we help establish school gardens to ensure school meals for all children. By helping remove these barriers to proper education for children, we empower and prepare them for adult life and help increase their chances at becoming active participants in society. Education is a fundamental right for all children and an important tool for breaking the circle of poverty. And SOS Children's Villages are committed to provide support wherever we can to make a brighter and more educated future possible. amasomo atuma amenya n'ibyo natari nzi n'ibyo niyo nishimira. Imbogamizi zituma abana bataza ku ishuri, hari imbogamizi ziterwa n'uko hari amakimbirane mu miryango, mu ngo z'iwabo, ikibazo cy'inzara, ikibazo cy'ubukene. Ibyo ni byo bibazo usanga bikunze gukura abana mu ishuri. Mu buzima busanzwe uretse no ku ishuri, ni umwana ubona ufatanya n'umubyeyi we mu mirimo, yaba nko kuvoma amazi, gushaka inkwi. Imibereho yacu tubaho dushakisha uburyo twabona icyo turya, ubwo tugashima Imana. Tubaho rero mu buzima butari bwiza cyane. N'abanyeshuri kugira ngo bige birandushye. Barumva nadada. Nimba numva nazaba umudozi. Ukuvuga ngo nk'ejo he hazaza binyuze muri media learning,
media learning ntekereza DDEs baturutse mu turere bari kumwe natwe hano turabakiriye to recognizing kandi DEOs turabakiriye namwe to na recognizing sector educational inspectors mu turere turabakiriye cyane turi kumwe kandi n'abahagarariye ibigo bitandukanye aba head teachers ndagira ngo namwe muhaguruke tuba recognizing turabakiriye cyane hari kandi ababyeyi ndetse n'abanyeshuri bari hano turi kumwe ndagira ngo muhaguruke namwe tubakire ikaribu cyane nagira ngo kandi nakire abakozi ba SOS turi kumwe hano ndabakiriye cyane twebwe ni mu rugo karibu kandi nanone kurumenye project binyuze muri foundational learning campaign ari nayo duteranyirije ahangaho uyu munsi ni igikorwa twese twakwemeranyaho yuko ari ingenzi cyane atari mu burezi bw'abana gusa ahubwo ari mu mikurire ndetse no guteza imbere umunyarwanda ariko noneho duhereye hasi mu muryango hari abana benshi bava mu ishuri bacikisha amashuri yabo bakajya mu mirimo itandukanye babandi twirirwa tubona birukanka hirya no hino hari abo mujya mubona bakoreshwa imirimo ugasanga yabaye nk'umukarani ari ahantu bapakururira nk'imyaka yirirwa aterura ku myaka nka 15 uriya mwana buriya biriya bintu biba byarapfuye mu itangira atabonye ubufasha ndetse na support yari akeneye kugira ngo yaba mu ishuri bikunde yaba mu myigire ye byemere ndetse agenda atera imbere mu nzego z'ubuzima zitandukanye benshi muri bariya bana buriya ugiye kubabaza neza usanga barahuye n'ihohoterwa ry'uburyo butandukanye bakiri abana bakiri mu miryango yabo hari benshi baba baratawe inshingano ababyeyi barazijugunye ugasanga umwana nanajya ku ishuri ntari butahe ngo abone icyo kurya natabona icyo kurya ejo ntazasubira mu ishuri cyangwa se ugasanga n'umubyeyi ubwe niwe umwiburije kujya ku ishuri mu minsi yashize nkunda gukurikirana amakuru cyane hari inkuru yigeze gucicikana ahantu hose ni umwana wari ufunzwe azira kwica se ukuntu byagenze rero umwana we amaze gufatwa muri témoignage yatanze yavuze yuko se ari we wamukuye mu ishuri ngo yamubwiye yuko nawe atize bityo nava mu ishuri azamufashe mu mirimo yo mu rugo bakazajya bajyana guhinga nyuma umwana amaze gukura abwira se ati rero nagufashaga guhinga ariko nanjye ndabona amaze gukura mu murima wanjye imisambu yanjye nanjye noneho mpinge yitwa iyanjye nanjye noneho ngira ibintu byanjye kuko ndabona ntakiri umwana amaze gukura ise arabyanga aho niho havutse amakimbirane yaje kuvamo uwo mwana kwica se kubera yuko yamwimye imitungo mu by'ukuri uriya mwana iyo aza gushyigikirwa akiga nk'uko bikwiye ubu none tuvugana abageze kure yari kuba ari directeur nk'abo turi kumwe hano yari kuba hagarariye USAID nka representative turi kumwe hano ariko iyo support yabuze akiri muto mu gihe yari ayikeneye niyo yatumye havamo ibyo ngibyo byose izo ngaruka zose zaje nyuma niyo mpamvu rero ino projet ya kurumenye ari ingenzi cyane mu gufasha abana mu gufasha imiryango ariko no mu gufasha igihugu muri rusange mu gutangira rero turi buze kwakira presentation kuri foundational learning interventions cyangwa se remedial learning program byakozwe under iyi projet ya kurumenye turayigezwaho na James nagira ngo tumwakire atugezeho iyi presentation ndetse tunakomeze gahunda yacu nyuma murakoze cyane
Alright, mbere yuko tujya muri iyo presentation, munyemerere tubanze twakirwe muri ino gahunda mu buryo buri official. Turakira interim national director wa SOS, CC Uwamahoro, kugira ngo atugezeho welcoming remarks, tunatangira ino event mu buryo buri official. You're welcome. Arakoze cyane umusangiza w'amagambo. Nkuko babivuze nitwa Uwamahoro Cisse. Ubusanzwe I'm the head of finance in SOS Children's Villages Rwanda. Ariko noneho mpagarariye umuyobozi mukuru wa SOS udashoboye kuboneka kubera ko ari mu kandi kazi. Nagira ngo rero mbasabe kubera ko dufite bagenzi bacu barimo gukurikirana ibi biganiro kandi batumva Ikinyarwanda. Muranyemerera rero ibyo ngiye kuvuga mbivuge mu Cyongereza kugira ngo nabo bashobore kugendana natwe. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the NGO of SOS Children's Villages Rwanda, I would like to give everyone present here a very warm welcome to this National Foundational Learning Campaign. Thank you for accepting our invitation to participate in creating awareness about the benefits of foundational learning, thereby dispelling the belief that children who fail their classes are failures in all academic activities. SOS Children's Villages Rwanda, through Kula Umenye Remedial Learning Program, has initiated various interventions that are academically supporting vulnerable children in 120 schools from 8 districts. SOS Children's Villages Rwanda organized a national foundational learning campaign taking into consideration an intervention of remedial learning. And this campaign is in twofold. One, reading competitions. These were done from school level, sector level, district level, and as well as the national level. Purposely to celebrate the achievements of remedial learning initiative, the hard work of our children, and the dedication of teachers. This also served as a proof of the nation that it is worth investing in children's foundational learning skills to bridge the gaps that exist in the children's performance due to limited basic skills. The competitions were concluded yesterday, where out of the 24 students who managed to come to the national level, the best 3 will be awarded today. Number 2 is this gathering, where we have all education stakeholders whose education programmatic interventions are mandated to develop children's foundational learning. These are all intended to raise awareness on foundational learning, which is an approach that helps to ensure that no learner is left behind and that everyone has a fair chance to excel academically. It is important to remember that each child is unique and multiple factors can contribute to their academic struggles. Identifying the underlying reasons and addressing them with appropriate support, interventions, and collaboration between parents, teachers, and other professionals can help to improve child's performance in class. Nonjiye kubaha ikaze muri SOS Children's Villages Rwanda no muri iyi campaign turimo mugubwe neza murakoze.
Thank you very much, Cisse, for officially welcoming us to this campaign. And up next, I would like to welcome James Jagatonda for a presentation on foundational learning interventions, remedial learning program from Kurumenye project. You're welcome. Ladies and gentlemen, good morning. My name is James. I'm an education program manager in SOS Children Villages, Rwanda. I'll very briefly take you through what SOS Children Villages, Rwanda did to support these children who have been failing their academics, not simply because they cannot make it as their fellows, but simply because there were different factors and challenges that could not make them perform. Kurumenye project, through which it's one of its component, which is a remedial learning program, and this is where we support the children who fail their classes to uplift their foundation learning skills. We've been supporting these children in different cohorts, and when I talk of cohort, I mean these academic years. And as you can see from the slide, we have three cohorts. We had the first cohort from since 2022 up to 2023. The second cohort was from 2023 up to 2024, of which yes, and now we have the third cohort, which started this year, 2024, and will end next year, 2025. You will see different participants that that benefited from the project. We have children, we have parents, we have DDEs, we have DOs, we have ACIs, we have teachers, and the children. So okay, so the project is reaching out to, please go back. For each and every cohort, the project has supported good children and their parents. Why? Like Madam Sisa explained, this is the uniqueness of the remedial learning program for SOS. The uniqueness of the remedial learning program from SOS is an integrated project that has been supporting parents and children. How? Academically for the children, and again to the parents, to empower them to be supporting their children from home and even at school. You see, and this is the reason as why you can see, you will be seeing children and their parents. So the research has indicated that there are different factors that hinder children to perform better, not simply because at school they are not supported, but there are other factors at home. This is where SOS Children in Villages try to do much interventions in the community and in the family to be able to support the children who are failing at school. Next. We try to do a number of things or interventions, like I said, for the children, for the teachers, for the parents, and for the community and other stakeholders at large to support the children who've been in support performing under 50, to uplift their academic performance over 50, but with much consideration on foundational learning skills, and those are literacy and numeracy. We've been working with 480 teachers, where
capacity to hold the media learning classes. We try to look at, support them to improve on their methodologies, strategies, approaches, and all that, to be able to support the children. For them to teach the children who are failing, we try to tailor content that is targeting the foundational learning skills. Again, try to see, try to analyze the levels of the children. So that's the content, and this content was approved by REB to make sure that the program is supporting or is following the government procedures and processes. As we are trying to uplift their foundational learning skills, we thought that a child needs to read, because learning doesn't happen in vacuum. There should be something to read. We know the schools were given different books to read, but also as SS, we provided different readers, and those readers were tackling on different themes, where you will see tomorrow a child is becoming an engineer simply because that person has read it from the books. So those are the number of books that we try to supply to different schools. As we try to see that this child who has been failing is uplifting their academic performance, but also in terms of foundational learning skills, we hold different reading competitions and awareness campaigns to onboard not only the teachers, but also other people on board, because we know that education of a child lies in the hands of each and everyone. So we could not leave any other person behind. So that's what we did. So for cohort, like I said, that we have been enrolling children in cohorts. For cohort 1, these are children who got under 50. So out of the other number that was displayed, 64% of them scored over 50. And I think this is a very good number. That's for cohort 1. Cohort 2, next. For cohort 2, those who are under 50, yes, when they were supported, they got those who got over 50 for the course of a year, an academic year, there were 71.4%. And of course, this is a good number. And as we know that teachers are the backbones of any teaching and learning process, plus other education stakeholders on board, we have been holding continuous professional development sessions for the school management committees, for the school assembly committees, for the head teachers, for the district director of education, for the district education officers, sector education inspectors, and teachers, and yes, as well. Because we know that SOS or even any other organization cannot be able to support the children to improve their academic performance without the support of these people on board. Now, of recent, we conducted a midterm evaluation, and like we had conducted a baseline before we started the project. The picture here indicates how much efforts were invested to support the children in primary 4, 5, and 6 to uplift their foundational skills. You see, we try to do some kind of cross-sectional intervention analysis to see between boys and girls from the baseline to the midterm, how much have they improved on their foundational learning skills. You can see it. I will not spend much time on this, but that is EGRA. We hold EGRA. EGRA, that is we hold EGRA and EGMA. EGRA, that is an international assessment that tests the literacy of the children.
So you can see that mostly, like it happened yesterday in the reading competition, and the same applied to this, that girls performed better than their fellow colleagues who are boys. You can see it from the chart. Next. Yes, for the EGMA, that is, this test was trying to test their numeracy skills, where we try to compare how far have they improved from the baseline to the midterm. And as you close next year, hopefully next year, we shall also do an end-term evaluation to see how much now have they benefited compared to the midterm. So that you can see how they have been improving. Of course, try to see either boys and girls who did better and in different classes. There was some kind of cross-section analysis to see their performances, try to see, and the correlation, what has contributed to this, that girls are performing much better than their girls. If I told anyone needs this research, it is there. You can access it through one of us. Like I said, we try to involve not only different people, but also the parents and the community, because we know that one of the three cooking stones, if you remove it, you cannot cook. And therefore, parental engagement was over paramount to be thought of and to be done. The 8,963 children parents were trained on their roles, the post-parenting, their behavior that affects their children's education, child rights, and many more. Because I know the head teachers who are here with me can testify that one of the things that they always don't mention to fail, there's something that they always mention whenever they are holding a meeting, it is the role of a parent in a child's education. And this is why, as I said, through Kurumenye, remedial learning program, we invested much in capacitating parents to be able to support their children academically. Also, as we know that there are other reasons and factors that make children fail their academics, and that was not only at school but also at home. We trained these parents on the Village Savings and Loan Association, those are VSLA, for their socio-economic empowerment. Why? There are children who fail their classes or their academics because of their well-being at home. What did we do? Is just training them on VSLAs, how they should save from the little that they have. Someone was asking me whether we give them money. We don't, and we will never. We only capacitate them to use the little they have. From we teach them savings skills. So from the savings, you will see what they did. Some of them have started some micro-income generating activities. Others have done have started businesses. Others have opened accounts in the banks, and much more of the things that are supporting them to provide basic needs for their children. Like I mentioned, as we wanted to bring on board different people, we have been holding community campaigns because we need each and everyone to understand that a child's failure is not at school, is not to the Ministry of Education, but also to the community and parents as well. As I'm heading to the end of the presentation, I try to pull some of the pictorial success that can depict what was done
a very few of them. Like I mentioned, that we've been holding continuous professional development for teachers. You can see them interacting with one of the SOS staff in the red t-shirt. That was during a CPD, that's a professional capacity development profession, where they were interacting on a monthly basis of how they can improve on their teaching methodologies to support the children who are they are supposed to support. On left you will see these are parents who are being trained in VSLs for them to be able to save from the little they have to support their children. They are being trained on different skills of saving from, and then later on they could start saving. I think the least they could save is 200 coins every week. Then from there, and this is why I said some of them, and actually most of them, they started to do some businesses from the savings. And the savings, like one asked me, the savings, some of them were saved from the transport that will give them when they come for a training. We don't do a direct give. If someone comes for a training, we give them a transport, but again train them to say that now from the transport they should save some little money, then start from there. So again, another thing that we do, that we also do from the savings, and you see it from the one of the success story video, that from the savings they start their own businesses, but also as SOS, we recognize the well-being of a child at home. Therefore, we support them with some livestock, like you can see. Those are some of the parents from Ramagana who are receiving the goats. Why the goats? Because you might think that the goat is something very, very small, but it's not. From the goats, they get money. You know how a goat produces. Then that's where a parent starts to save something and gives or provides basic needs for the children. That is one at school. But also, in terms of welfare, a goat improves something. These are different stakeholders who are being trained on how they can support the children in a playful way. Because, and I think I have not mentioned this, that the content mostly under the media learning program that is supporting the children to uplift their foundation learning skills is mostly embedded in a play-based learning. And this way you can see that we are trying to engage them in a game so that they can imitate it, or they can even do another one when they are supporting the children. Because we know every learner is playful. With this, I thank you very much. Arakoze cyane James. Mukurikije biriya bintu byose atweretse, murabona iyi project aratanze umusaruro cyane. Munyemere nanone rero tumwongera amashyi ndetse tunashimira SOS. Ibi ngibi byose yavugaga, nubwo we yabivugaga kuri policy level, ariko hari abari babirimo neza directly. Nagira ngo twakire noneho twumve ubuhamya bw'abayobozi b'amashuri, ubuhamya bw'abarimu ubwabo, ndetse n'abanyeshuri bagiye bagenerwa ibi bikorwa cyangwa se babenefitinga binyuze muri
ino foundational learning campaign. Reka twumve uko ubwabo babyivugira niba koko hari n'akamaro byamaze nk'uko yari arimo bitubwira. Murakoze. Nyuma ya corona iki kigo byaje kugaragara yuko abana ntago batsindaga cyane, ku buryo abarimu ntako batagiraga, ariko imitsindire y'abana bikanga. Biza kurangira twisanze mu bigo bya nyuma na nyuma mu karere, nibwo twaje kubona umushinga witwa SOS, batubwira ko bafitemo ishami ryitwa Kurumenye. Iyo Kurumenye niyo yaziyemo iyo gahunda, batugenera inyigisho nzamura bushobozi zizadufasha gufasha abo bana. Ibyo rero byaradufashije cyane ko mu mwaka wakurikiyeho twagize abana bake cyane batsindwa. 2022 ho biza kurangira mu kizamini cya leta nta mwana n'umwe utsinzwe. 2023 na 4 ejo bundi uyu mwaka urangiye ngo twagize amahirwe tugira abana bari hejuru ya 25 babona orientation bakajya muri boarding school. Tugira abana 3. Inyigisho nzamura bushobozi ni porogaramu yasizweho yo gufasha abana bafite amanota make ari hasi ya 50. Abarimu babafasha babigisha ku byabananiye, babasobanurira, buri wese avuga ibitamugoye atagira ubwoba ngo baramuseka, bakamusobanurira. Abarimu bamfasha kwiga, niba ari icyo cyongereza nazi ntibacika intege ngo yenda ngo sinzi ibi ngibi ngo kubifata byabagora, bakanyigisha. Nabishimye, n'ababyeyi nagera mu rugo akaba umwanya wo gusubira mu masomo. Rumwe mu babyeyi bafite umwana ku kigo cy'amashuri angaha baje kuba abo bana badafite amahirwe yo kuba bagira amanota meza ku ishuri. Inama y'ababyeyi iraterana, baduhamagaza kugira ngo tubaze impamvu abarimu bakora uko bashoboye ariko abana bacu ubwenge bukabura. Bati se mu rugo abana mubaha iyihe mirimo ituma ibyo tuba twabahaye niba gusubiremo? Ati mumenye ko abana banyu batiga neza, nimwe mufite urwo ruhare. Abarimu barahuguwe uburyo bagomba gufata abana, umwarimu akaba inshuti n'umwana, nyine ku buryo umwana yumva ko yasize ababyeyi mu rugo ariko asanze mwarimu ku ishuri. Ibyo rero bigatuma abana bakunda kwiga, ababyeyi nabo babona ukuntu abana bakunze kwiga bakagira ubushake bwo kumenya ese abana bacu kuki bari kwikanyira ku ishuri cyane, habaye iki. Umushinga uradufasha, bahugura ababyeyi, babibutsa inshingano zabo. Byaje gufata umurongo mwiza, ubu rwose Rwagatera iri mu bigo byitwara neza, kuko ugiye no ku rutonde rw'akarere ntago hadusanga muri bya bigo bya nyuma nk'aho twabaga. Byaramfashije cyane kuko niga mu wa 5 narasibiye ngira amanota 46. Baza kwinjira mu gahunda nzamura bushobozi bayinsizemo, bakazajya abarimu badufasha. Nza kugira noneho nza kuzamuka ngira 62. Abayobozi ku ishuri badutumyeho muri SOS baraduhugura, batuganiza ku bijyanye no kujya mu matsinda yo kwizigama. Dutangira kwizigama ku mafaranga 200. Tuyaguje, iyo twizigamye twe ntago amafaranga tuyabika, ahubwo tuyaguza bagenzi bacu bakajya kuyakoresha, ariko banazana n'inyungu za buri kwezi mu itsinda. Nza gufatamo amafaranga 25,000 nguramo inkoko 5 ziri ahangaha, harimo isake imwe n'inkoko enye ziratera. Icyo zengeje izo nkoko, ayo mbizetera amagi nkayagurisha, mbona ibikoresho byo kugira umwana kujyana ku ishuri bitangoye, ndetse nkanakuramo n'amafaranga yo kwizigama ntarinze kujya kure bitangoye. Badusize mu matsinda, ariko bari twebwe twitorera umunsi wo kuza turaterana saa 10. Ngo twaraje turaterana n'abandi, twizigama ibiceri 200. Nza kusabamo n'inguzanyo nimumfasha, baramfasha bampa 20,000. Kugenda mbiguramo icyana cy'ingurube cy'igisekuru ndacorora. Ejo bundi umwana agiye avuze ati rero twabajije icya leta, ariko ndi kubona amanota nabonye atari ayo kwicara mu rugo. Ubona gurisha ingurube bampa 100,000. Tugenda muguramo ibisabwa byose,
nuko umwana amwohereza ku ishuri. bagize neza kudutekerezaho ndetse batekereza no ku bana bacu. Nk'ababyeyi benshi ntabwo basobanukiwe ibijyanye n'amatsinda, ariko abantu bose mu itsinda ryacu babashije kwiteza imbere, nta muntu udafite itungo nyine. Ndashaka gushimira umubyeyi wanjye wampaye umwanya wo kwiga, nkanashimira abarimu badufashije, nshimira n'ababigizemo uruhare ko batazacika intege kuko iyi gahunda ni nziza kandi iradufasha. Ubuhamya ngira ngo mwabwiyumviye, buri ubuhamya burivugira nta gukomanta ku buhamya buri bukoza amakosa ko abantu baba babyivugiye mu magambo yabo. Ahubwo noneho nagira ngo twumve ubundi buhamya ku ruhare rw'ababyeyi muri no programme nzamurabumenyi. Turi bwakira ubuhamya bw'abantu bari hano, abarimu bagiye bafasha aba bana. Turi bwakire Uwamungu Melanie, ni umwarimu. Nagira ngo kuri tekinike badufashe bamugezeho microphone, niba hari ahaguruka. Yego, wahaguruka. Ndashaka kugusaba ngo utugezeho ubuhamya kuri no programme wowe uko wayibonye, n'akamaro kayo ndetse n'ikigenda ifasha abana mu myigire ndetse n'imiryango muri rusange. Murakoze, nitwa Mungu Melanie, nkaba naturutse mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gicumbi, ku rwunge rw'amashuri abanza, ku rwunge rw'amashuri rwa Kabira, umurenge wa Rutare. La medio learning tugitangira twatangiye bitoroshye, dutangira dufite abana 88, ariko abo bana bose ntabwo bazaga mu ishuri nk'uko tubyifuza. Twabasabye kuza ku wa gatandatu, twagerayo tugasanga hari abana 4, tubasaba kubikora kare kare mu gitondo kuko ababyeyi batari bakabyumvishe, tukazinduka saa 9 zuzuye tukaba tuhageze kugira ngo duhure n'abana, nabwo tukabona bakeya. Ariko kugeza ubu tumaze kubigisha 2022, 2023, 2024, abandi bana batangiye kudusaba bati natwe tuze, abatari muri iyo gahunda. Dore ko gutsindwa nyuma ya corona byari bikomeye, wasangaga ibitabo ari bike, abana bafite impungenge, wabonaga barahindutse badashaka kwiga nk'uko tubyifuza. Nuko hanyuma dukomeza kuganira nabo rwose no kubatumira. Nyuma y'igihe gito abana bose batangira gusaba, bari mu ishuri twavuga tuti ejo ni gahunda muze kwiga, n'abatarimo nabo bati natwe tuzaza, ahubwo ibyumba bitangira kutubana bike. Dukomereje aho, ku manota twari dufite mu mitsindire yariyongereye, ugasanga umwana wakurikiranye gahunda y'imyitozo nzamura bushobozi afite ibyishimo, umubyeyi afite ibyishimo, avuga ati mwihute, ya mirimo ababyeyi babahaga barayigomwa, abana barabaduha, ubu bimeze neza. Ndetse n'ikimenyimenyi tukaba dufite umwe mu bana twazamukanye muri icyo gihe, yari ari ku manota 48, ariko ubu ngubu ageze mu manota 70, hafi n'5%. Ikindi gishimishije, iyo yabaga arwaye ngo ndumva nsa n'urwaye, iyo ndumva nsa n'urwaye none sinjya kwiga ntikiboneka ku ishuri ryacu. Iyo yumva asa n'urwaye arihangana akaza akavuga ati ariko ninza kuremba mwarimu aramperekeza angeze kwa muganga. Hari ibyishimo mu kwiga rero, hari ibyishimo mu mitsindire.
nko mu bana twari dufite bigaga mu mwaka wa 6 bari abana 18 bose nta n'umwe wigeze asigara inyuma bagiye mu kindi cyiciro ntabwo bakomeze guhama mu mwaka wa 6 nta n'umwe kubera iyo myitozo nzamura bushobozi twashyizemo intege ntabwo ari ugukorera igihembo ni ugukora ushyizemo urukundo n'ubushake hanyuma tukaba inshuti z'abana za nzitizi umwana yabonaga mu rugo akakwisanzuraho akakubwira ati ariko burya n'iwacu byari bimeze gutya bambuzaga nyuma yo kuganira SOS imaze kuganira n'ababyeyi ndagira ngo mbashimire cyane byimazeyo ko buri mubyeyi ntawe ukivuga ngo cyana cyanjye ahubwo aravuga ati wa mwana wacu burya hari impamvu nashima byinshi rero ariko hari icyifuzo umubare dusabwa kuzamura uracyari muke abo babishaka baza nabo bati tuze kuri uyu munsi ntabwo twabona uko tubafasha abarimu ni bakeya n'ibyumba bikaba bikeya kandi na mwarimu amasaha y'abageneye agera kuri 4 nawe aba akeneye kongera kugira ibindi asubiramo dore ko afite n'irindi shuri byakongerwa rero cyangwa abarezi bakongerwa kuko inzitizi mu miryango ziracyahari inzitizi y'ubukene nubwo tuburwanya ariko ntihita irimbuka inzitizi y'amakimbirane mental health irabafasha ariko bose ntago bagerwaho hakongerwa umubare kugira ngo buri mwana wese azisange muri ayo mahirwe murakoze cyane murakoze cyane arimo arasobanutse cyane rwose urakoze ku ruhande rw'abayobozi b'amashuri nabo bafite ubuhamya bw'uko byagenze n'impinduka zabayeho nyuma y'ino porogaramu nagira ngo twakire Ndorimana Maurice nawe aduhe témoignage bamugezeho microphone murakoze cyane nitwa Ndorimana Maurice nk'uko bivuze nkaba ndi umuyobozi w'ishuri ribanza rya Nyanzoga iryo shuri riherereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Cyanika muri rusange iyi remedial program yagize umumaro cyane kuko muri buhamya butoya mu 2019 iryo shuri ryari rya nyuma hafi mu gihugu hose kuko imitsindire yari iri hasi cyane kuko nko muri national examination ya P6 twari dufite ikigero cyo gutsinda cya 38%. Aho SOS iziye tukabaha iyi mitozo nzamura bushobozi ndetse n'ababyeyi bagahindura imyumvire kubera ko babonye amahugurwa ababyeyi ntibajyaga batanga ibikoresho ku bana ndetse nta nubwo babahaga umwanya wo gusubira mu masomo ndetse niyo twateguraga amasomo y'inyongera ntago bazaga ariko kurumenye ahiziye ababyeyi bahinduye imyumvire ndetse ku buryo bugaragara baduha abana turabigisha muri ariya masaha 6 ateganyijwe ya gahunda nzamura bushobozi ndetse no muri weekend barabatwemerera bavuga ati ahubwo muzabatwara ariko kugira ngo ireme ry'uburezi rizamuke bityo rero barahinduye imyumvire ibintu bigenda neza tuva kuri 38 mu mwaka ukurikiyeho twahise tugera kuri 83%. Nyuma ya 83% twahise tugera 100%. Bigaragaza impinduka idasanzwe kandi dushima ko remedial program bibaye byiza ahubwo yagera ahantu hose kubera ko imyumvire y'ababyeyi cyane cyane iyo iteye imbere byanze bikunze abana gutsinda biba ari ibintu byoroshye cyane kandi byatugirira umumaro ndetse n'ababyeyi ubwabo uruhare rwabo rwaragaragaye cyane nk'aho ababyeyi batanga igihe ku bana bakabafasha gusubira mu masomo bakavuga ati nimba umwana ageze mu rugo
bakamuha igihe cyo gusubira mu masomo, bakavuga ati ibyo twakuye muri ya myitozo nzamurabushobozi, amahugurwa twabonye, twasobanukiwe neza ku mwana nubwo yaba ari umuswa hari aho yava kandi akagera. Icyangombwa ni ukumuha umwanya no kumuha agaciro ndetse no kumufasha bigatanga umusaruro. Rero muri make turabashimira ko umushinga wa Kurumenye wa SYS wagize umumaro cyane kandi murakoze cyane. Murakoze cyane Master, murakoze cyane. Hano turi kumwe n'umunyeshuri witwa Uwase Clemence, arahari? Okay. Clement, nagira ngo nawe utubwire izi gahunda nzamurabumenyi zagufashije iki mu myigire yawe, wavuye hehe wageze he? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwase Clemence, nturuka mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Kayonza, umurenge wa Kabarondo, ikigo ni GS Rubira. Mu by'ukuri iyi gahunda ya nzamurabushobozi Kurumenye yadufashije byinshi cyane. Ubu ngubu njye nari umunyeshuri ugira amanota hasi ya 50%, ariko gahunda ya SOS aho itangiriye gukora, ubu nsigaye ngira amanota kuva kuri 40 kugera kuri 70. Rero ndabashimira cyane abarezi bacu ndetse n'abafatanyabikorwa b'iyi gahunda, baragahora ku isonga. Murakoze. Murakoze cyane Clemence. Nagira ngo twakire n'umubyeyi umwe mbere yuko dukomeza izindi gahunda. Turi kumwe n'umubyeyi witwa Bagirinka Clementine. Nagira ngo nawe atubwire, aduhe ubuhamya bw'ikino gahunda yamufashije ndetse n'icyo yafashije umwana we. Murakoze. Amazina ni Bagirinka Clementine, naturutse Nduba muri Gasabo. Umwana wanjye yiga i Rwankuba. Uyu mushinga waziye igihe umwana wanjye yari umuswa cyane cyane cyane, ariko yagiraga amanota 25, 30, ariko aho uyu mushinga waziye yagize amanota 75. Ubwo rero ntacyo nashinze uyu mushinga, ahubwo mutube hafi cyane abana bacu, mukomeze mubafate, bakomeze bagire ubwenge, kuko ubu niwe Rwanda rw'ejo hazaza. Murakoze. Murakoze cyane. Mwabyiyumviye yaba ku ruhande rw'ababyeyi ndetse ku ruhande rw'abana abanyeshuri ubwabo, no ku ruhande rw'abarezi, yuko iyi gahunda yatanze uruhare rukomeye mu kuzamura ubumenyi ndetse n'imitsindire y'abana. Nagira ngo muri uno mwanya twakire, tujye noneho mu biganiro, tuganire kuri ino gahunda. Tujye kwakira panel discussion. Ndakira my colleague Sunday Robert, nawe uri butwakirire abandi ba panelist. Hanyuma natwe tube attentive, abari buze kugira ibitekerezo cyangwa se ibibazo bashobora gutanga, turaza kubaha umwanya. Murakoze. Arakoze moderator. Muraho. Kubera turi mu abanyeshuri n'abarimu, ndibaza ko muraho yacu iraza kuvugwa cyane, sibyo ra? Muraho. Nitwa Sunday Robert, ndi umuyobozi wa program ya SOS ishami rya Kayonza. Nkaba ngiye kuba moderator w'iyi minota ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho n'aba bantu bari hano bagiye kubidufashamo. Turizera ko ubwo turi hano turi kumwe n'ababyeyi, turi kumwe n'abarimu n'abafatanyabikorwa,
twizeye ko ibyo tugiye kuganira biri butwongere, biri butubere umusemburo wo gukomeza no gushyigikira gahunda ya nzamurabushobozi, sibyo? Ndabasaba rero gukurikira neza, hanyuma dutere n'abandi umwete batari hano, abo twasize ku biga iwacu, tubasangize ibyabereye hano, sibyo? Reka numve ko abana bankurikira neza ibyo ndimo mvuga. Abana bonyine murabyumva? Ko mutavuga cyane, agacyayi ntibakabonye ngira ngo abaje nyuma baze kureba uko babagenza babahe agacyayi ngira ngo nakaji. Abantu rero turi kumwe tugiye gufatanya muri iki kiganiro, turi kumwe na Mr. Gashumba Jacques ariwe DDE w'akarere ka Bugesera, yatambuka ugiye kudufasha muri iki kiganiro, mwakire rwose. Turi kumwe na DO wa karere ka Kayonza, Mr. Alphonse, nzamuhabwa nawe twamwakira kaza hano imbere. Turi kumwe na Philbert Bikorimana, umuyobozi w'ikigo cya GS Mukono. Ni karibu. Twakire na DEO wa Huye District, Bwana ni Madam. Oh, sorry. I apologize for that. Ntabwo tuziranye cyane, ranyihanganira. Uhiriwe, Madam Uhiriwe. Turamwakiriye. Hanyuma turi kumwe n'umubyeyi Innocent Mukimbira, nawe tugiye kubana muri iki kiganiro. Tumwakire. Murakoze. Mbere na mbere mbanze nshimire n'ibiganiro byatambutse mbere, ari ikiganiro twahawe na James Byagatonda, Project Manager wa Kurumenye Project. Hanyuma tunashimire na moderator n'abatanze ubuhamya. Mumfashe tubaha amashyi cyane kuko iyi gahunda nk'uko twabyumvishe ni gahunda y'umushinga wa SOS itwa Kurumenye, ifatanya ku bufatanye n'inzego z'uburezi. Birumvikana inzego z'uburezi zidufasha n'ubundi umunsi ku wundi kuzamura ireme ry'uburezi. Ari nayo mpamvu twifuje ko muri aka kanya tugirana ikiganiro nabo nk'abantu birumvikana bakurikirana amashuri umunsi ku wundi, hanyuma n'umubyeyi nawe akaza kuduha ubuhamya. Ubuhamya bw'abanyeshuri bwo twabwumvishe, nitubona n'akanya turaza gutanga umwanya, namwe muri hano uwagira icyo ashaka kuvuga turaza kumuha umwanya mu bibazo cyangwa se mu bwunganizi. Nagira ngo rero mpere kuri DDE. Turabizi neza ko iyi gahunda uko ababyeyi bayishima, uko abarimu bayivuga, hari uruhare rufatika yagize, ariko noneho nk'umuntu ukurikirana uburezi ku rwego rw'imiyoborere, nagira ngo numve nawe icyo wadusangizaho. Ese uretse kwiga no kuba hari ubumenyi bw'ibanze abana bakuyemo no gukunda ishuri, ku rwego rw'imiyoborere, ku rwego rw'ubushobozi bw'umwarimu, mbese ishuri, iterambere muri rusange, iyi gahunda uyibona ute? Ese n'abandi batarayishyigikira kuri urwo rwego nk'uko twabyumvishe ku babyeyi bamwe, wabagiriye ihe nama? Murakoze. Murakoze moderator. Nitwa Gashumba Jacques nk'uko yabivuze, nkaba ndi umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Bugesera. Nagira ngo ntangire yenda
babwira ko iyi gahunda itakorewe mu bigo bikurikiranwa na SOS gusa, yenda nubwo ari byo byitaweho muri iyi myaka turiho tugarukaho, ariko na leta imaze kubona ko iyi gahunda ari nziza. Uyu mwaka ushize abana bagize amanota munsi ya 50 bose bashyizwe muri gahunda nayo ya remedial program, kandi yagenze neza, yatanze umusaruro munini cyane. Bagenzi bagenda turaza kugerageza kugenda dutangamo ubuhamya, ariko abana bose bari bagize amanota munsi ya 50 bagarutse kwiga, bafashwa n'abarimu babo cyane cyane mu masomo y'imibare, icyongereza ndetse n'ikinyarwanda, kandi nka kurumenye nayo ishyira imbaraga cyane muri ayo masomo, byagiye byuzuzanya. Ugasanga rero abana bari batsinzwe mu ishuri rimwe ririmo abana 40 50, harimo nk'abana 15 20 basibiye. Nyuma ya remedial program y'amezi 2 umwana akaba ashobora kuzamuka akava ku manota 30 cyangwa 40 akagera ku manota 50 cyangwa 55 60. Byumvikane rero hari umumama hari ashaka kugira ngo tunumvikane twese hano, uvuze ngo umwana yari umuswa cyane bikomeye, ngo ariko nyuma ya remedial program ngo yaje kugira amanota 70, ntabwo kuba yarabaye umuhanga nyuma ya remedial program ari uko atarabisangana. Umwana yari umuhanga, ahubwo factors zo gusibira cyangwa se gutsindwa bishobora kuba bidaturuka necessarily cyangwa se ngo bishingire cyane cyane ku mwana. Umwana akaba yaje yiteguye kwiga, umubyeyi yamwohereje akanamufasha mu bintu bimwe na bimwe, ariko yagera ku ishuri mwarimu akamunaniza, yagera ku ishuri agasanga hari environment cyangwa se uburyo ishuri risetinze bitamufavoringa kugira ngo abashe kwiga, ndetse na community muri rusange ahantu atuye n'ibindi bimufasha kwiga agasanga nta bihari, bica akaba yagira amanota 30. Mubyeyi rero umwana ntabwo ari umuswa, ahubwo umwana ni umuhanga. Yenda twe kuzongera kumwita umuswa kuko afashijwe byagaragaye ko yatsinze kandi atsinda neza. Ni umuhanga rero. Hano nagira ngo mvuge ko mu karere cyangwa se no muri gahunda za leta ziriho, Minedike cyangwa Minisiteri ishinzwe uburezi yashyizeho porogaramu ariyo curriculum abantu bose bagenderaho, iha umwana ubushobozi bwo kubasha kwiga, agize uruhare runini cyane mu kubitekerezaho no kubishyira mu bikorwa. Mwarimu akaba hariya nk'umufacilitator cyangwa se nk'umuntu wunganira wa mwana, ariko ibikorwa byinshi byakozwe n'umwana kandi yabitekerejeho neza. Iyo curriculum irahari, dufite abarimu, nubwo yenda hakirimo imbogamizi mu barimu, birumvikana ko imbogamizi ntizabura. Dufite amashuri nayo yaracyarimo imbogamizi, birumvikana kuko hari ahantu henshi muzabona harimo abana 80 90 mu ishuri. Umwana wigana n'abandi bana 80 kugira ngo asibire biba bishoboka iyo mwarimu atamushyizeho imbaraga cyane. Gusibira kw'aba bana rero, baramutse basibiye umubare twari turiho tuvuga mu kanya ari munini, wa mwana agasanga yarari mu wa 4 afite imyaka yo kwiga muri uwo mwaka wa 4, agasibiramo umwaka ukurikira akongera agasibira mu wa 5, ajya kugera mu wa 6 afite imyaka irenze cyane, yakwigereranya na bagenzi be bigana akavuga ati jewe aha hantu ntabwo ariho nkwiye kuba ndi, agata ishuri akagenda. Benefits rero nkuko mwarimu bivuze, twebwe ku rwego rw'ubuyobozi dufata ko umwana yize neza akazamuka neza ari ikimenyetso cy'uko ibintu bigenda neza cyane. Drop out zizagabanuka, umwana yige neza, ariko hari n'amafaranga mugenda, nabyo tukwiye kubimenya. Muzi ko capitation grant na school feeding rate itanga ku mwana ni amafaranga menshi cyane. Nk'ubu mbahaye urugero, twebwe iwacu muri Bugesera ku gihembwe kimwe gusa akarere gasohora amafaranga miliyari 1 na miliyoni 450 ku gihembwe kimwe gusa cy'ishuri, kandi tuba dufitemo ibihembwe 3 birimo school feeding, tukagira n'ikindi gihembwe kimwe kiba kirimo capitation grant gusa. Kuri ibyo bihembwe 3 rero birimo school feeding na capitation grant bikomatanije, ayo mafaranga yose arasohoka. Bivuze ngo ayo mafaranga agiye asohoka ku bana bagiye baripitinga, bongera basibira, cyaba ari igihombo kinini cyane kuri leta, kikaba n'igihombo ku babyeyi, kuko umubyeyi nabona umwana asibiye 2 3 nka wa wundi yigeze gutanga ubuhamya
azavuga ati jye sinize kandi uyu mwana ndabona arimo gusibira cyane, navemo ajye kuragira inka, ajye gukora n'indi mirimo itandukanye. Ibi bituma ndetse na wa mwana wagize imyaka 18 akiri muri primaire avamo akajya kuzerera bakamutera inda, cyangwa akajya gukora mu ngo agasafaringa kuko ntafite umufasha n'umugira inama. Babyeyi rero turi kumwe hano n'abandi bayobozi twateranye, nagira ngo mu by'ukuri dushimire ku rumenye yadufashije cyane, igashyiramo imbaraga, yaba mu babyeyi yarabahuguye, amakomite y'ababyeyi, abarimu, abanyeshuri babegera cyane kurushaho, bagira iterambere bigezaho cyane, ari ryo tubona uyu munsi wa none turiho dushimira ibikorwa bitandukanye byagiye biba. Reka rero nkubwire ko turamutse tubikoze mu bigo byose kandi bigakorwa neza, abarezi bakabyumva, ababyeyi bakabyumva, community muri rusange babona umwana witwa bashobora kwitemuswa nubwo atari byo, atarimo gukurikira iyi program bakamugira inama yo kuyikurikira, mu by'ukuri u Rwanda education yacu yazamuka cyane. Amahirwe nuko twava ku myanya muzi bajya batuvuga cyane tukazamuka mu myanya y'imbere, kandi birashoboka. Dufite ubuyobozi bwiza bufite ubushake, tubihuje rero no hasi mu midugudu dutuyemo hari icyo byageraho, kandi ntekereza kinini cyane. Murakoze. Arakoze cyane. Arakoze no kutwibutsa, araduhwituye ku mvugo zimwe na zimwe, ari ku ruhande rwacu nk'ababyeyi cyangwa se ku banyeshuri, ati nta muswa. Kandi koko iyi gahunda nk'uko twabyumvishe biragaragara ko nta muswa ubaho, nta n'umuhanga ubaho, ahubwo ni uburyo yashyigikiwe. Arakoze cyane. Nanjye nabonye abana mu biruhuko basubira ku mashuri, bagenzi babo bakavuga ngo bariya basubira ku mashuri ngo buriya bariya nabaswa. Ariko mu by'ukuri haracyari ikibazo cy'imyumvire, ari nacyo gikomeye cyane, ari uburyo tubona gutsindwa, umwana watsinzwe nuko hari ibyo adashoboye. Ese mbonereho n'umwanya wo kubaza Mr. Alphonse, nubwo Didi hari ibyo atunyujijemo kutwereka gahunda za leta, wenda ni iki ubona ababyeyi, iyi gahunda nubwo gahunda ya leta ihari na remedial learning ikaba yaraje, ese ni iki kindi dukwiye gushyiramo imbaraga nk'ababyeyi muri rusange? Ari ababyeyi ubwo aravuga ku ruhande rw'ubuyobozi, ariko nawe ni umubyeyi ibyo ari byo byose. Ese ni ubuhe bufatanye bukwiye kubaho hagati y'ikigo na za komite zitandukanye batweretse hano zahuguwe, kugira ngo umwana wiga mu kigo icyo ari cyo cyose mu by'ukuri agire ubwo bufasha, agire uburyo bwo kumuzamura no kumwegera? Murakoze. Murakoze cyane. Nk'uko bivuze, nitwa Alphonse Marie Nzabahabwa, nshinzwe uburezi mu karere ka Kayonza, by'umwihariko nkurikirana amashuri abanza, ari naho iyi gahunda ibera cyane, numva ko nyikurikirana by'umwihariko. Nk'uko abimbajije ku babyeyi, mu by'ukuri iyi gahunda itaraza hari ikibazo gikomeye mu mitsindire y'abanyeshuri, ikibazo gikomeye ku buryo wasangaga uhereye ku banyeshuri ubwo bashobora gucika intege, aho ubona umwana atsindwa uyu mwaka, ejo agatsindwa, ugasanga umwana agize nk'umwaka wa 4, abo batangiranye anyuze mu mwaka wa 6, bikagira ingaruka ku munyeshuri. Noneho ugasanga nawe atangiye gucika intege, yashobora kuba yava mu ishuri, ajya kwiga kerewe cyangwa yiga nabi. Noneho ayi gahunda iziye, umunyeshuri yitaweho bw'umwihariko, bituma za nzitizi zimwe na zimwe zigabanuka. Umunyeshuri yitaweho by'umwihariko aratsinda. Umunyeshuri amaze gutsinda, byagaruye icyizere mu babyeyi, ko wa mubyeyi nawe atangira kuvuga ati umwana wanjye umanza arabaswa, atangira kuvuga ati burya birashoboka ko nanjye kuko umwana wanjye yatsinda, ese narunaka ko yatsinze. Noneho bigaruye icyizere mu babyeyi byose bishoboka. Noneho bituma ba babyeyi baratangiye gucika intege, nabo banga uruhare rwabo mu myigire y'abana rutagaragara, bituma rwiyongera. Aho tubibonera nk'iyo tugiye mu nama z'ababyeyi, mbere wasanga nko mu nama y'ababyeyi mu kigo gifite abana 400 wenda,
batumiza inama hakaza ababyeyi 100 bakabya bakaba 150 ariko aho umubyeyi atangiye kubonera ko byose bishoboka abana bari gutsinda bari kwitabwaho by'umwihariko ababyeyi baraza bagize inyota yo kuza ku ishuri ngo bafatanye n'ubuyobozi bw'ishuri mu kuzamura imyigire y'abana babo. Noneho umwana mubyeyi araza akareba umwarimu akariteri twakora iki. Icyambere ababyeyi uruhare rwabo ruri kwiyongera, noneho batangiye no kumva ko ya mirimo bakoreshaga abana kwa kwanga kumuha ibikoresho, izo nizanziti zatuma umwana atsindwa, ibyo byaragabanutse. Urabona abanyeshuri bari kuza badafite ibikoresho ni bake, abanyeshuri bari gusiba ni bakeya. Ibyo byose ni uruhare rw'ababyeyi rwiyongereye. Noneho by'umwihariko mu karere kwa Karongi natanga n'ubuhamya, buriya twaye dufite umuhigo wo kuzamura imitsindire y'abana. Tugahiga tukaba tuzazamura nibura tugere kuri 70%, ariko twabona umusaruro cyane cyane mu mashuri abanza ukabona ntituri kurenga 45 50, twakabije ugasanga hagati ya 50 na 60. Ariko nyuma y'iyi gahunda abana bongeye imitsindire yazamutse ku buryo ubu ngubu na ya 70 twahigaga tugiye tubona ari gakeyi, twiyumva tubwo turi buzamuke tukagera muri 80 90. Rero ababyeyi bahinduye imyumvire, kandi guhindura imyumvire by'ababyeyi bigabanya zimwe mu nzitizi zatumaga abana biga nabi, bityo bikazamura imitsindire y'abana. Icyo rero twasaba ababyeyi nuko bwa bufatanye bugumaho, hari ubuyobozi bw'ishuri, mwarimu, umubyeyi, ubufatanye bukomeze ku nyungu z'umwana, kuko umwana igice kimwe yirirwa ku ishuri, ikindi gice akaba ari mu rugo. Ibyo byiciro byombi rero bigomba kuzuzanya bigafatanya, ntagire utererana undi, kugira ngo dukomeze twite ku mwana, umwana akomeze atsinde neza, kuko iyi gahunda yagaragaje ko bishoboka nta mwana w'umuswa uhari, ahubwo kuba yaratsindwaga hari byaburaga, hari uburyo atitabwagaho, kandi ubwo buryo bubonetse yatsinda. Murakoze. Arakoze cyane Bwana Alphonse kuri aya makuru adusangije yuko iyi gahunda yazamuye imyumvire n'ubwitabire bw'ababyeyi. Twese tuzi neza iyo umubyeyi hatabaye ubufatanye hagati y'umubyeyi na mwarimu, mu by'ukuri kuzamura ireme ry'uburezi biragoye. Nabanje ku bantu basa bashinzwe uburezi ku rwego rwisumbuyeho, ariko ndaza no kugera ku muyobozi w'ikigo. Nagira ngo nkurikizeho Madamu Uhiriwe ushinzwe uburezi, waturutse kure cyane, tunamushimire, avuye mu karere ka Huye. Twumvishe ko bimwe mu bikoresho biracyari ikibazo, hari aho bikiri imbogamizi nubwo hari ibihari. SOS yatanze nkuko twabibonye mu makuru baduhaye ibitabo byo gusoma muri aya mashuri 120, ibihumbi bigera muri 38, ariko nkuko tubizi haracyari urugendo. Nagira ngo udufashe wenda kubijyanye no gusoma, gahunda yo gusoma. Umubyeyi uri hano n'aba bana bari hano n'abadukurikira bumve neza, ese dukwiye gukora iki gufasha abana bacu gusoma, umuco wo gusoma twakora iki? Nanyuze hariya hanze, nanjye nafashe agatabo kamwe ndagasoma, ariko ushobora gusanga hari n'igihe n'ibyo bitabo bitanzwe nta minota ihari. Ese nta n'ahantu ho gusomera ibi bitabo hahari hateganyijwe mu kigo cy'ishuri? Ese mu bushobozi bukeya dufite ni iki twafasha abana bacu kumenya gusoma bakiri batoya? Murakoze. Murakoze. Nitwa Uwihirwe Eleonore, nkaba naturutse mu karere ka Huye nk'uko bivuga, ku gicumbi cy'uburezi n'umuco. Ku kibazo mumbajije kijyanye no gutoza abana gusoma bakiri bato kugira ngo bizabe umuco. Ubundi mu muryango umwana yakombye kuhatorezwa gusoma akiri muto, cyane cyane nk'umubyeyi kuganiriza umwana, kumuha umwanya wo gusoma. Niba umwana yatanye igitabo ku ishuri,
umubyeyi yagombye kwibuka akamuha umwanya wo gusoma nubwo yaba atagitahanye. Umwana iyo atashye kumwe umubyeyi amusuhuza, wiriwe ute, ese mwiza iki uyu munsi, ashobora no kumubaza ati ese wansubiriyemo agakuru mwasomye ku ishuri. Ibyo ngibyo bituma umwana agira ishyaka, niyo ari ku ishuri akamenya ko umubyeyi aza kumubaza ati ese wasomye iki ku ishuri cyangwa mwiza iki. Agira ishyaka ryo gutega amatwi ku ishuri no kuza gusoma kugira ngo aze kubona icyo abwira umubyeyi. Hanyuma umubyeyi ushobora kubona igitabo, bishobora kuba ari ibinyamakuru bisanzwe, icyo ashoboye kubona ashobora kukizanira umwana akaba yasoma. Hanyuma kandi na bya bitabo abana bakura ku ishuri ni ngombwa ko ababyeyi babatoza kubifata neza, kuko hari ibitabo amashuri atiza abana bagera mu rugo ntibyitabweho ugasanga birabuze, nubwo wa mugani mwavuga ko ari na bikeya ariko n'ibihari bigomba gufatwa neza. Ababyeyi rero bagomba kudufasha, niba umwana atahanye igitabo akagisoma ariko bakanamubwira bati gifate neza kandi wibuke kugisubiza ku ishuri. Umubyeyi ushobora no kuba azi gusoma, kuko hari abatazi gusoma, umubyeyi uzi gusoma ashobora no gusomera umwana igitabo, cyane cyane kuri ba bana batarabasha gusoma no kwandika, bakiri batoya bajya gutangira amashuri y'incuke. Umubyeyi ashobora kumwicaza akamusomera, niba afite amahirwe yo kuba yarashoboye kwiga agafata umwanya akajya asomera umwana inkuru. Ibyo ngibyo bituma umwana akurana umuco wo gusoma. N'abashobora kubonera ibitabo abana, ushobora kuba afite ubushobozi bwo kukigura, aho kumugurira igipupe numva yakamuguriye igitabo cyo gusoma. Ndumva iby'ingenzi ari ibyo. Murakoze. Arakoze cyane. Ni ukuri murumva ko kwigisha no gutoza umwana umuco wo gusoma ntabwo bisaba kuba warize cyane amashuri ahambaye, ahubwo ni ukubikunda. Ni ukubikunda nk'uko abivuze, kandi no gufata neza igitabo. Ako kantu rwose, ako kantu bana muri hano mu gace h'umurongo, igitabo uragisoma ukakibika neza, ukakibika neza na mugenzi wawe akagisoma, sibyo ra? Kuko ntabwo ugisoma rimwe ngo ugite hariya kandi ari igitabo kizafasha n'abandi bana. Murakoze cyane no kutwibutsa ko ku gicumbi cy'uburezi, ariko turibaza ko wenda aya ni amarushanwa yabaye hano kandi abanyamujyi banza babakoranye, ariko ubutaha turizera ko competition nigera na Huye bizagenda neza, sibyo? Murakoze cyane. Reka nkurikizeho umuyobozi w'ikigo cya GS Gitinda Innocent. Tugiye twumvishe mugenzi wawe ubuhamya yadusangije Ndorimana. Yadusangije ko aho iyi gahunda itangiriye ku kigo cye hari ibifatika byahindutse, hari amateka yahindutse. Ndayita amateka burya umuntu kuba bamubaraga ko ari uwa nyuma ukumva ngo yarahindutse, nta mateka. Amateka yarahindutse. Ariko twagira ngo twumve, ese mwebwe ku kigo cyanyu iyi gahunda nzamura bushobozi turabizi neza ko mwayishyizemo imbaraga, muyibona mute ku rwego rw'imiyoborere y'ikigo aho mukorera? Ni ibiki byahindutse? Ni abarimu, ubwitabire bw'abana nk'uko abayobozi b'uburezi bagumye babivugaho, bimeze bite? Ni iki dukwiye no gushyiramo imbaraga? Murakoze. Yego murakoze. Nitwa Bikorimana Philibert, nyobora groupe scolaire Mukono mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bwisige. Kuvuga
impinduka cyangwa n'ibyagezweho uhereye kuri iyi gahunda ntago wabibonera umwanya kuko ni byinshi, ariko reka mpere ku kibanze. Buriya agashya gakomeye cyane iyi gahunda yazanye ya Kurumenye initiative na SOS, agashya karimo ni ukuzamura, ni ugukora ku cyaryaga umwana cyangwa icyatumaga atsindwa, icyatumaga umubyeyi atamufasha, ye n'icyatumaga mwarimu atabasha kumufasha, kandi nubwo yaba bishaka ariko akaba atafite iyo nyota yo kumva yamufasha, cyangwa se yaba anayifite akaba adafite tekinike zo kugira ngo ayikore neza. Buri icyo nicyo gikomeye. Mu by'ukuri rero binyuze mu mahugurwa n'ibiganiro ndetse no gusurwa n'abakozi ba SOS cyangwa uwo mushinga by'umwihariko, usanga iwacu, ariko nyako ko n'ahandi ari uko, ubufatanye bwariyongeye. Ariko na buri muntu wese no gufatanya gusa, igihe umuntu yavuga ubufatanye umuntu akumva ukagira ngo hari baramukuriye baramubwira ngo ufatanya n'uyu, oya, ahubwo kuba azi inshingano ze, yaramenye inshingano ze ku mwana, cyane cyane kuri uwo nguwo twakekaga yuko asigara inyuma, na ya magambo bahoze bavuga yakoreshwaga icyo gihe ku babyeyi cyane cyane, ndetse n'abana ubwabo nyirizina, uriya mwana ni umuswa ni iki. Ubwo bufatanye rero bwajemo imyumvire navuga iri ku rwego rwo hejuru. Rero buriya umubyeyi wamenye icyo agomba gukora, umwarimu wamenye icyo agomba gukora, yewe n'umuyobozi, kuko natwe turahugurwa cyangwa twaranahuguwe, abo bantu bombi iyo bafatanyije bazi n'icyo bakora, wa mwana kumukuza mu bushake bwo kwiga no kugira ngo yige neza byarashobotse. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kubera yuko iyo ndebye nk'iwacu ukareba ukuntu ababyeyi wabonaga harimo abana baza kwiga nta kaye nta karamu, akamwohereza gusa, na mwarimu wamubwira uti nyaboneka aba bana bakwiye gufashwa, rimwe na rimwe nawe akaba yanacikwa akavuga ati reka byarabananiye, iyo ntibyashoboka. Ubushake bwo kugira ngo azajye kumufasha mu masaha, kuba bafasha mu masaha atari ay'akazi asanzwe. Nk'iwacu twebwe twahisemo weekend kugira ngo turebe niba koko umubyeyi azatwohereza umwana. Guhitamo weekend rero mwarimu akakwemera kandi nta kindi kintu uri bumuhembe, ni uko yamanje kumanza gushimwa hahandi akamenya uburemere bwo kuba umwana atsindwa, aho kugira ngo atekereze ko ari ikibazo cy'umwana, n'umubyeyi ko kugira ngo atekereze ko ari ikibazo cy'umwana. Wa mubyeyi arigomwa imirimo wa mwana yamukoreraga, wa mwarimu arigomwa nawe icyo yagomba gukora mu rugo, aze muri weekend. Tukibitangira nabonaga yenda bitazashoboka, ariko aho amahugurwa kuri ibyo byiciro byose mvuze byatumye icyo gishoboka. Umwarimu akaza kuwa gatandatu, akaza no ku cyumweru amasaha runaka, agafasha ba bana kandi bahiswemo bakurikije yuko nyine batsindwaga. Icyo rero kuba noneho buri wese yamenye icyo agomba gukora. Ariko ikindi gikomeye, ntago namenya strategy yenda abakozi ba SOS bagiye bakoresha uyu mushinga, ariko kuzamura iyo nyete yo gufasha wa mwana, iyo nyota niyo shaka, kuko iyo nyota yo gufasha wa mwana umuntu akumva imurimwo ku buryo aza rwose nta kibazo. Naho umubyeyi akohereza wa mwana, ari amahugurwa bahaye ababyeyi, ari amahugurwa bahaye abarimu, ari amahugurwa baduhaye natwe, ukumva ko byose bishoboka. Rero twebwe 2020-2021 twari dufite mu kizamini cya leta gisoza amashuri abanza, twari dufite kuri 69%, ariko turaza tugeze muri 2022-2023 aho twari dutangiranye na wa mushinga wa Kurumenye, tuva kuri 69 tugera kuri 82. Ariko aho ngaho icyadutangaje, abana bari muri ya gahunda bimukiye mwaka wa gatandatu bari abana 16. Icyagitangaje sibo basinzwe. Twebwe ni akantu nabonye karantusha cyane, sibo nta n'umwe watsinzwe muri aho.
bose nibura bagize icyo gihe bagize hagati y'amanota 9 n'5 kandi urumva uwo nguwo nyine bayemerewe kujya muri segonderi. Ahubwo abatsinzwe 22 ntabwo nshobora kubyagirwa ubwo nta amateka akomeye, ni abatuzimo abandi twizeraga twavanye mu wa gatanu tujyana mu wa gatandatu. Ariko bituma niba mubwira ngo buri yukoze umuntu ku kintu bituma abana bavuga ati bya bintu birashoboka. Ba bandi basigaye bari mu wa gatanu bimukiye mu wa gatandatu muri 23 24 ejo bundi, urumva buri wese yavuze ati burya na wa muntu asuzugura gashobora kundusha ndebye nabi. Bakora cyane ku buryo gutsinda byabaye 100%. Byo mvuga ni imibare ifatika. Harimo abana 14 n'umwe twimuye mu wa gatanu ariko bari munsi ya 50% bajya mu wa gatandatu. Hanyuma baratsinda bagira hagati ya amanota menshi muri abo ngabo abana mvuga 14 12 n'6. Nabyo ntabwo ari ikintu cyoroshye kuvana umwana ufite amanota, harimo n'abari bafite 43 42, mfitemo n'uwari ufite 30 hafi na 5 gutyo, kugira umwana ava aho ngaho azajya abona 50% cyangwa 60 mu bizamini bisanzwe, nagira mu kizamini cya leta hikure abona amanota yamujyana muri segonderi, ni ikintu gikomeye cyane. Ngero ntabwo ndebera kuri iyo resultat z'amanota gusa, ahubwo iyo esprit competitif yaje mu bana, uko kumva ko na mugenzi we yakekaga ko agomba kurusha bimworoheye, abona ko burya bishoboka. Noneho bituma n'abandi bari kuba biyemera bakaza no gutsindwa kubera kwiyemera, baratsinze tugira 100%. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi ababyeyi twagiraga ababyeyi ubwira umwana ko akeneye amakaye 15 kumva bidashoboka, ariko uyu munsi aremera akihambira akayashaka, wa mwana akabona amakaye kandi akiga cyangwa ikaramu. Ikindi ari umuntu wavuze icyizere, ariko nagira ngo mpagarukeho icyizere umubyeyi yagiriye wa mwana we gituma mukorera n'ibindi byose. Kwa akavuga ati umwana wari ufite amanota ya naye akaba abonye aya, na wa mubyeyi bari baturanye wabona ngo umwana abe barusha babandi bo muri wa muryango, ahita yumva ati nyamara ibintu ntago hari ibanga buriya byanga gukunda, hari ibanga, akagira esprit kumva yuko agomba gufasha abana be. Icyo kintu cyari ndagishima cyane, ku buryo kintu icyizere yuko niyo umushinga wazarangira, mfite icyizere 100% yuko gukomeza ubwo buryo bizashoboka, kuko ntago byashobotse kubera amafaranga, ahubwo byashobotse kubera ko abantu nyine ari ukuntu nazo ngo ntago nzi methodology abantu bakoresheje mu guhugura abantu, ariko kugira ngo umubyeyi ave kuri iyo stage yo kumva ko umwana we ntacyo yashobora nta n'icyo yamufasha, ntabwo ashaka no kumutaha igihe, akagera aho amufasha. Umwarimu bikabuko inde wese agati imirimo yakaza ku wa gatandatu ku cyumweru gufasha umwana, na wa mwana akaza. Icyo ngiye nicyo mbona gikomeye cyane, gikomeye kurusha yenda n'ibindi byose, kuko twizera ko biduha sustainability y'ibikorwa by'umushinga. Numva rero ari byo navuga, ni byinshi ntago wabirangiza, ariko rwose birakomeye. Kiza no gushimira SOS n'umushinga wayo kurumenye, ariko nshimira cyane cyane aba bantu bahugura matuzajya tubatira abakozi banyu kugira ngo baze kutwereka uko umuntu ahugura umuntu agakora ku mbamutima ze. Iyo mbamutima niyo ifite ukuntu indya ahantu nkumva ni nziza cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane umuyobozi w'ikigo. Mu by'ukuri ngira ngo na mwarimu yabitubwiyeho kare, atubwira ati rwose ibyishimo by'abana byarazamutse, kandi nawe bisubiyeho uti inyota yo kwiga. Buriya umuntu agira inyota y'ikintu akunda. Iyo udafite inyota, utagize inyota yo kwiga, ntabwo ukunda kujya ku ishuri. Ni hahandi umwana bamubwira akumva nta mpamvu yo kujya ku ishuri kubera ko ya nyota yabuze mu by'ukuri. Ariko nubwo dushimira cyane nka SOS, ariko mwebwe noneho mubishyira mu bikorwa, namwe muri abo gushimirwa, kuko ari abarimu bitanga ku wa gatandatu. Mu by'ukuri ni nk'uko bivuze n'ubwitange, kandi barabikorera abana b'Abanyarwanda. Rero nagira ngo namwe mbashimire ko mwabigize ibyanyu, abarimu bakabigira ibyabo, bakitanga no kuri uwo wa gatandatu n'andi masaha y'ikirenga nk'uko tuyazi. Kwigisha bisaba kwitanga. Reka rero ngeze ku mubyeyi buriya nari namwisigarije. Ibyo tuvuga byose hari igihe ababyeyi batureba bakatwihorera, akaganira n'umwana we ati bimeze bite, gahunda
gahunda wenda bamutumiyemo ku kigo cy'ishuri, hari inama, ati ejo nifitiye iyindi gahunda, nifitiye imirimo, wenda ntitwitabire nk'uko bikwiye, nk'uko ubuyobozi bubidusaba. Twabivugaga nk'abantu nyine dushinzwe uburezi, abayobozi. Ese umubyeyi nawe turagira ngo tumuhe umwanya tubwire ati nanjye nsigaye mbigenza ntya ku mwana wanjye, yaje mbigenza ntya mu rugo, gukurikirana ku ishuri amakuru, dufatanya gutya n'ikigo cyacu. Nagira ngo nawe mwiyumvire ku giti cye, atwibwirire mu by'ukuri iyi gahunda uko yayibonye n'ibyishimo yamuteye cyangwa se n'umusaruro yateye umwana we ku mwana we mu myigire. Murakoze. Murakoze. Amazina ni Rukimbira Innocent, naturutse mu karere ka Musanze, mu murenge wa Cyuve, akagari ka Cyanya. Naje muri uru rwego rwo guherekeza abana baje mu marushanwa yo gusoma Icyongereza. Amaso yanjye yabyirebeye kandi nashimye ubuyobozi bwa SOS bwateguye iki gikorwa. Icya kabiri, nashimiye urwego rw'uburezi bakomeje gukurikirana abana kugeza muri uru rwego rw'igihugu. Baritanze, batanze igihe cyabo, batwigishiriza abana, kandi turi kubona ari byiza, biri kubyara umusaruro. Bityo rero uyu mushinga wa SOS Kura Wige Inzamura Bushobozi i Musanze watugezeho, ndabashimira cyane amahugurwa baduhuguye. Icya mbere, njyewe ubwanjye ntabwo nabihaga agaciro kwiga k'umwana. Mu gitondo umwana namuhaga imirimo akajya gukora, akajya ku ishuri, nirengagije ko arajya ku ishuri, kandi nirengagije yuko agomba gukora etide, akabona umukoro ubuyobozi bw'ikigo abamwigisha bamuhaye. Yava ku ishuri n'ubundi akongera akajya mu mirimo, kwahirira inka, gukora n'ibindi. Ariko aho umushinga wa SOS waduhuguriye, cyane njyewe namenye neza yuko umwana akwiye gukora etide avuye ku ishuri na mu gitondo, bikamubyarira umusaruro. Umwana wanjye yagiraga amanota 45, ariko ho umushinga wa SOS umaze kumpugurira, ntumenye ninjye wa mbere wamanje kwiga nikuramo ibyo nakoreshaga wa mwana. Byaje kubyara umusaruro umeze ute? Umwana wabonaga amanota 45, umwaka wagiye kurangira afite amanota 69, ni umwana wanjye. Ubwo ni ubuhamya nshimira, mpamya kandi nshimira abayobozi, abarezi n'ubuyobozi bwa SOS, kuko nanjye ubwanjye hari ibyo ntarinzi, ariko kuko badukurikirana baduha amahugurwa, nanjye nkabigira ibyanjye. Ubwo nabonye umushinga wa SOS ari indashyikirwa,
ari indashyikirwa. Bityo bamaze kuduhugura rero, ubu ngubu batweretse uburyo bwo gufata abana, kubaha igihe cyabo tukakibaha, bakakora etude, bagasubira mu nyigisho, mu masomo bigishijwe, birimo birabyara umusaruro. Ndetse ikigeretse kuri ibyo, na ba babyeyi twahuguranwe, ubuyobozi bwa SOS bwatugiriye inama. Ntabwo twari tuzi kugurira abana amakaye n'amakaramu n'udukweto. Ubu ngubu batugiriye inama bati rero mukwiriye gukora ikintu cyitwa amatsinda. Amatsinda twayagiyemo. Amatsinda tuyagiyemo kuko twabigize ibyacu, imyumvire twikura mu imyumvire ya kera, dufata imyumvire y'inyigisho y'impuguro. SOS baduhugura, batwitaho, bakanadusura. Twabigize ibyacu, dushinga itsinda cyangwa se amatsinda, ariko cyane cyane hari itsinda nge mbere y'umuyobozi waryo. Twafashe umugabane w'amafaranga 50. Turi ababyeyi 25. Dufata umugabane shingiro w'amafaranga 500 ku mubyeyi. Dufata igiceri cy'ijana cy'ingoboka. Byatubyariye igikorwa cyiza cyane. Igikorwa byatubyariye mu mezi 9 twagiye kubara, dusanga dufite amafaranga 913 n'amafaranga 450 mu mezi 9 gusa. Ibyo tubikesha amahugurwa ya SOS. Ndabashimira cyane kuko hari icyo mwatwunguye, ndetse bikadufasha, bigafasha n'abana bacu. Aho rero ni mu mwaka wa 2023. Ni mu mwaka wa 2023 twatangiye iryo tsinda tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Turisoza mu kwezi kwa gatatu, niho amezi 9 yararangiye, tariki 25. Tugabanya ya mafaranga abaturage babandi bagize rya tsinda. Tubagira inama tuti mukwiriye kuguramo udutungo dutoya, ihene, intama, nibyo bizabafasha n'inkoko gukomeza gufasha aba bana ntibajye babura ibikoresho by'ishuri. Mu gihe wajya kuguza amafaranga kwa runaka akayakwima, ugasanga umwana abihombeyemo. Ubwo twe twishyize hamwe rero, bityo tujya tugira n'agahe ko kugurizanya b'abanyamuryango. Umunyamuryango tukamuguza amafaranga, akazayatugarurira ashizeho akanyungu gakeya katamuvunnye. Ibyo byanejeje b'abanyamuryango kandi barakomeje. Aho ni muri 2023. Ubu 2024 twatangiye uwo mushinga, tumaze kugabanya abanyamuryango ayo mafaranga, dukomerezaho, barongera barakoteza. Umugabane nani wa wundi 500. Ingoboka nani cya giceri cy'ijana. Kuva tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ubu muri uku kwezi kwa 10 dufite
dufite amafaranga agera ku bihumbi 923 n'amafaranga 200. Ubwo kandi hasigaye amezi 2 kugira ngo twuzuze amezi 9. Bityo rero ngashishikariza ababyeyi batwumva, ari abaraha n'abatari hano, icyo gikorwa ni indashyikirwa. Icyo gikorwa kigomba kudufasha mu buryo mu gihe cya none n'igihe kizaza dukurikirana aba bana bacu b'abanyeshuri kugira ngo tubabonere ibibafasha kandi bakomeze ubumenyi nk'uko rya jambo wa mushinga uri kuvuga ngo kurumenye inzamura bushobozi. Natwe dufite ubushobozi kandi dutangiriye kuri gakeya katatuvunnye. Ubu kugeza muri iki gihe, ubu kubika amafaranga biragoye kuyabika mu mufuko cyangwa kuyabitsa umuntu mu rugo rwe. Byashoboka ko yakwibwa kandi wa muntu ubwo akabahuye n'ibibazo. Ahubwo abo tubana mu muryango muri iryo tsinda nabagira inama yuko tugomba gufunguza konti tukayabika kuri konti. Igihe cyagera uyakeneye akaza akadusaba, akatugisha inama, tukamugira inama, tukajya kubikuzaho ayakeneye tukayamuha. Icyo kintu twasanze ari cyiza. Turashimira rero uyu mushinga wa SOS watugiriye inama nziza cyane, kandi turabona ari umucyo mwiza kuri twe ndetse n'abandi bakurikira. Bityo turacyakeneye n'ibindi, turacyakeneye ubundi bufasha, turacyakeneye andi mahugurwa. Rwose tubatezeho byinshi babyeyi, murakoze. Nasubikira aho ngaho. Murakoze. Mu by'ukuri nk'uko mwabibonye, umubyeyi rwose yatweretse imbamutima ze, aravuga ati jyewe ubwanjye narahindutse, nabanje kwiga jyewe ubwanjye. Ariko ubwo abivuga ahagarariye abandi babyeyi benshi cyane, kandi iyo ntumbero mufite ari ukwiteza imbere, n'abana banyu buriya barimo barabyigiraho, sibyo se? Buriya iyo ugiye mu itsinda uganirira umwana ukamubwira uti ngiye mu itsinda, uko agenda akura agenda akubaza ati ariko mu itsinda mukora iki, habaye iki? Nawe ejo nibamubwira kujya mu itsinda cyangwa bakamushinga inshingano runaka zo kwiteza imbere, zo kwegera bagenzi be, bizaba bimworoheye. Rero urakoze cyane. Mu by'ukuri ikigaragara uretse no kwigisha uko mbyumva aho mutuye, hari n'indi myumvire myinshi cyane igiye ihinduka, myinshi cyane ishingiye kuri iryo huriro ryanyu. Bari guhinduka rwose. N'ubu ngubu hari irindi tsinda duherutse gushinga, rindi rya kabiri. Arakoze cyane. Rero twashimira batumirwa bacu, ariko nagira ngo mu munota umwe cyangwa ibiri dusigaranye, hari uwaba afite inyunganizi hano, uwaba afite ikibazo, dutanga umwanya wabaza ari aba batumirwa bari hano, ariko dukoresha igihe gitoya kubera amasaha dufite ntabwo ari ku ruhande rwacu. Badufasha abafite mikoro, waba afite inyunganizi cyangwa ikibazo, uyu ni umwanya mugufi cyane twakoresha. Murakoze. Murakoze. Nitwa Nyirimana Bernard, naje nkomoka mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Huye, ikigo cy'amashuri Ecole Primaire Gashikiri.
ikintu nshaka gushimangira cyane ni ikijyanye n'ababyeyi. Ari leta twayishimira inguni zose yazigezemo mu bijyanye n'ubuyobozi. Umushinga SOS nta kutagira kugira ngo ari abana cyangwa se ababyeyi bagira imyumvire. Twavuze ku bijyanye n'amanota kw'abana, ubumenyi bwabo buzamuka, tugenda tugereranya ndetse n'amanota bari bafite n'aho bageze, ni ukuvuga aho bavuye n'aho bageze. Ni uko gusa abana ntaho baba bagera, kuko ni ugukomeza kubaherekeza. Ku babyeyi rero icyo nshaka kunganira, ntabwo ari ukureba ku manota gusa. Iriya myaka nk'uko SOS yayihisemo ni imyaka ikomeye cyane ku bana. Ese ndashaka kuvuga ku babyeyi bagenzi banjye, twibuka n'umuco. Umuco ku bana ni ikintu gikomeye, cyane cyane bafite iriya myaka. Niyo mpamvu nshishikariza bagenzi banjye b'ababyeyi, nanjye ubwanjye, ko umuco nawo ugomba guherekeza abo bana. Imiterere y'umwana umubyeyi akayimenya, kuko ushobora kuba ufite amanota akwiriye nka 50 nk'uko babivuze, cyangwa se 60, ariko umuco ntawo, ugasanga ni ikibazo. Urumva ushobora kuba uri uwa mbere mu manota, ushobora kuba uri uwa mbere mu bindi bitandukanye, ariko nta muco ufite, ugasanga birakomeye. Ni ukugira ngo ababyeyi bagire imyumvire ifatika, tumenye neza imiterere y'umwana, tumenye uko ateye, atari mu manota gusa, ahubwo ikintu gikomeye cyane ni ukuba afite umuco. Ndabashimira, nicyo gitekerezo nari mfite. Murakoze. Murakoze cyane mubyeyi. Reka twakire n'undi. Ego. Murakoze cyane. Amazina ni Zuberi Habumugisha. Nari mfite ikibazo nenda kubaza directeur ndetse na Dio. Biragaragara ko uburyo mwagiye mubivuga ko abana hari uburyo kibazamuye imitsindire, ariko nanone kurumenye by'umwihariko muri gahunda nzamura bushobozi, umwaka utaha hariho umwaka w'amashuri turimo ubu, turasa nkaho bari buze kuba bacukije. Mufite ngamba ki mu rwego rwo kuzamura imitsindire mu gihe SOS kurumenye izaba itagikorana n'ibigo by'amashuri byanyu? Murakoze. Arakoze. Ndibaza yabashije DDE yadufasha. Hari undi kugira ngo tugire mu mwanya w'ibisubizo icyarimwe? Okay. Abanyeshuri mwebwe ubushobozi bwarazamutse nta kibazo. Hari undi? Okay. Murakoze. Ikibazo mfite ni ikibazo rusange, nakibaza. Numvishe avuga ibijyanye n'umuco, avuga ko ari ku gicumbi cy'umuco. Ku byerekeranye n'umuco nyarwanda, mu bufasha muduha, twagira ngo mu byo mufite niba mwaboneka mu nama z'ababyeyi ku bigo bike cyangwa bishoboka, nk'abantu bari mu nzego zo hejuru zitugerera, abantu bari mu cyaro wenda, kuko abo bana duha imikoro, ngenda umurezi, abo bana duha imikoro, abadafite ubushobozi bafite n'imyumvire iri hasi ntibayikora kubera imyumvire y'ababyeyi. Mu by'ukuri ntibahuguwe bose.
ariko abafite imyumvire nayo yisumbuyeho bafite televiziyo, bafite telefone, ku buryo iyo umubajije umurimo wamuhaye ejo n'ejo bundi akubwira ko yarebye filime, akareba televiziyo, hanyuma wa muco wo kuba yakora umukoro yahawe na mwarimu akawubura. Ibyo nabyo bikaba biri muri bimwe mu bimanura imitsindire. Rero nagira ngo kuri icyo ngicyo kijyanye n'iterambere mwadufasha mukaduha inama ku ngamba mugifiteho kugira ngo iterambere ritazadukuraho ubwenge, aho usanga kubara byarahagaze, amagambo akwiriye yarahagaze, ahubwo abana benshi cyane bagusubiza mu mvugo z'abahanzi. Murakoze cyane. Barakoze. Ndibaza duhe uri Betty numva baguha umwanya, hanyuma duhe umwanya abari budufashe gusubiza. Murakoze. Uretse gato ndibaza ko bakomeje kuvuga ko Huye ari igicumbi cy'umuco, ariko narimenyereye Nyanza. Ubwo ndaza guha umuyobozi wacu waturutse ushinzwe uburezi mu karere ka Huye nawe yaza kugira inyunganizi atanga kuri iyo ngingo y'umuco. Reka Betty nawe atugezeho ikibazo cye. Murakoze. Nitwa Betty Mukarumongi, nkora muri SOS nka field officer. Jewe nashaka kubaza abayobozi b'ibigo, ababyeyi, ese ko SOS yashyizemo imbaraga ikaba ifite icyo yabamariye, uyu munsi yagiye mu tundi turere aho mutakoreye, ni iki mubona yakongera imbaraga itakoze cyangwa yakoze ariko hakeneye imbaraga bakongeramo kugira ngo iyi service ya remedial learning yongere igira agaciro karushijeho ko kari kameze? Murakoze. Arakoze. Ndibaza ibibazo byabajijwe, hari abagiye kubidufashamo. Reka duhe Didi Mr. Jacques adufashe, hanyuma n'abandi baragenda batwunganira. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo ababajije babaye specific cyane, bagaragaza umuntu babajije ikibazo. Ikibazo ngiye gusubiza rero ni ikijyanye na gahunda turimo gukora nyuma ya Kurumenye. Ese ni iyihe myiteguro twatangiye kugira ngo Kurumenye umunsi ya phase out ikagenda, twe tuzasigara dukora iki? Ikibijyanye n'umuco ngira ngo mugenzi wanjye araza kugisubiza, hanyuma cyabajijwe umubyeyi nawe turi kumwe ndumva ari buze kugisubiza. Kubijyanye rero n'ibyo turimo gukora, kandi ndumva ari uturere twose turimo kubikurikirana, twabaye shocked natwe ku bintu bijyanye n'uburyo twabonye abana batsinzwe bari bateganijwe gusibira uyu mwaka ushize. Yena nihereyeho ku karere ka Bugesera twari dufite ibihumbi 18 birenga, murumva ko hari nk'10% by'abanyeshuri, kuko umwaka ushize washoje dufite ibihumbi 182 by'abanyeshuri bigaga mu karere. Abana rero bagera ku bihumbi 18 bose bari supposed gusibira. Wumva ko ari ikibazo gikomeye cyane, ariyo mpamvu abantu bose babishyizemo imbaraga. Nyuma yo kubiganiraho no gukurikirana remedial program, kandi muri biriya bihe by'ibiruhuko abana bitaweho ku buryo bukomeye, yaba ku mafunguro n'ibindi, hazamutse abana ibihumbi 4,200 barengaho gatoya. Ni ukuvuga ku bihumbi 18 hagabanutseho ibihumbi 4,100, noneho hasibira abana ibihumbi 13,100 ku bana ibihumbi 182. Nubwo bakiri benshi, ariko tubona ko hari umusaruro munini cyane twakuyemo, kuko hari abataritabiriye gahunda ya remedial program, bamwe batagiye baza ku gihe cyangwa ngo bubahirize kalenda yari yatanzwe. Ikirimo gutegurwa rero uyu munsi, ibijyanye no gutsindisha kw'abana twabishyize mu mihigo y'abarimu. Abarimu ubu ngubu imihigo bahiga harimo component nini yo kureba ko yitaye ku bana, agakoresha ya remedial ahubwo buri munsi na buri cyumweru na buri kwezi, aho kugira ngo ategereze kuzayijyamo umwaka urangiye umunyeshuri yamaze gusibira,
ahubwo agenda ayikora uko isomo rirangira n'irindi riza, agenda afasha wa mwana kugira ngo azamuke neza. Ikindi cya kabiri twihaye ni uko nubwo twabishyize mu mihigo, igihembwe cya mbere nikimara kurangira ubu ngubu amanota yasohotse, tuzakora evaluation turebe ese ni bande bari munsi y'amanota 50. Ese ubu duhereye aha ngaha umuyobozi w'ishuri agafata icyemezo, agafatanya n'abo bayoborana, bakareba bagasuzuma impamvu zatumye wa mwana asibira, zaba zireflectinga kuri reality, na uwo mwana akaganirizwa n'ababyeyi be, ariko haba harimo uruhare runini cyane rw'umurezi. Uwo murezi nawe agahwiturwa hakiri kare. Igihembwe cya mbere nikirangira hazabaho session yo kubirebaho, dutangire tubyigeho hakiri kare. Igihembwe cya kabiri nikirangira twongere tubikurikirane. Igihembwe cya gatatu kizakurangira aho mwana ashobora gufatirwa ibyemezo byo gusibira, abantu barabiganiriyeho bihagije, harimo percentage. Ntabwo tuvuga ngo abana bose bazimuka, aho ngaho twaba tubeshye, kuko hari factors nyinshi zituma umwana ashobora gusibira, kuko nubwo yaba yarize cyangwa yarakurikiranye isomo iryo ari ryo ryose. Hari ushobora kuba umwe, babiri, batatu muri class, ariko nanone kuvuga ngo ni 10%, 20% basibiye, byo byari ibintu natwe twagiraga mu ruhare n'abantu bicaye ahangahangira ngo twese, kuko tutabashe kubiha agaciro hakiri kare ngo tubikurikirane. Ubu rero twahagurutse, biraza kugira icyo biza gufasha hamwe n'izo evaluation, hamwe n'iyo mihigo y'abarezi, kandi barabiganirijwe. Umurezi yabiganirijwe n'umuhead teacher we, ubuyobozi bw'umurenge, harimo sector inspector, barimo gukora ama desante bazenguruka hirya no hino mu mirenge bagenda baganiriza abarezi. Numva rero hamwe no gufatanya muri byose ibi bizitabwa. Gusa dufite imbogamizi yenda ntabwo twagenda tutayivuze. Ndabona n'umuyobozi udukuriye ushinzwe curriculum arahari hano. Dufite abana babaye benshi cyane muri uyu mwaka bitewe na campaign zakozwe zo kugarura abana, ndetse no kubwira abana ko bakwiye gutangira muri nursery 1, nursery 2, nursery 3. Abana rero muri lower primary ndetse na nursery harimo abana benshi cyane, kugira ngo abana bose bazamuke rero kandi bari mu bana 80 90 ku mwarimu. Kenshi na kenshi usanga hari ubwo umuyobozi ashobora gufata icyemezo agashyiramo abarimu babiri mu class kugira ngo babakurikirane, ariko hari ubwo babarimu babiri bataboneka, ugasanga umwe arimo ararwana no kuba ku maintaininga discipline mu class, hamwe n'iyo discipline no kubigisha ibyo agomba kubigisha. Ugasanga mu by'ukuri iyo mbogamizi irahari. Yenda abo ngabo bazagenda bagira intege nke, tube twagira percentage iri hasi y'abasibiye, ariko ntekereza ko bizazamuka cyane kuko harimo imbaraga ziri combined kandi tuzabigeraho. Murakoze. Uvuze ku mihigo y'abarimu bahize, ndumva ari ikintu gikomeye cyane. Ahubwo nibajije, harya abanyeshuri bo ntibahiga? Ko twumvishe imihigo ya mwarimu, umunyeshuri wahiga iki? Ahiga iki? Kuko mwarimu nahiga umunyeshuri ntahige, dushobora kuzafata mwarimu tukamubaza imihigo yahigiye abanyarwanda 80 afite. Ariko ni n'igitekerezo ngize ku banyeshuri bari hano n'abandi wenda bari budukurikire kuri iki kiganiro. Ubwo mwarimu ahiga, n'abanyeshuri nabo bakwiye guhiga wenda mu buryo butanditse, ariko mu by'ukuri ntabwo ukwiye kwiga gusa udafite umuhigo. Murakoze Sande. Ngira ngo ikijyanye n'imihigo y'abarimu, impamvu tukivuga tukanagicaho akarongo cyane, nuko kinabagiraho impact kuri evaluation bakorerwa nyuma y'umwaka. Nukuvuga ngo wa mwarimu utabashije kugera kuri wa muhigo we, n'amanota yazagabanuka. Nabyitwaramo neza amanota yazazamuka, munanira kubigeraho amanota azagabanuka. Ariko ku munyeshuri yenda ntekereza ko nuko umushimira, nuko umukora mu ntoke, tukagaragaza ko ari intwari mu bandi gusa. Ariko nabyo birakwiriye nk'uko wari ubivuze guhiga, kugira ngo yumve ko nawe afite icyo agomba gukora, natakigeraho azagawa mu ruhame rw'abagenzi be. Murakoze cyane. Ariko ahubwo n'ababyeyi, n'umubyeyi w'umwana utangiye kugaragaza ko afite amanota munsi ya 50, ntekereza ko nawe yagombye gushyiraho agahiga kuzafasha wa mwana we kugira ngo atere imbere, ye kuzasibira muri wa mwaka. Murakoze cyane. Hari ikigo kimwe nzi, iyo uburyo bashimira
abanyeshuri bitwaye neza, murabizi ko hari uburyo bwo gushimira umuntu ukamuha ikintu gifatika, ariko hari n'igihe bagushimira mu buryo budafatika. Bajya bakoresha amahirwe yo kuvuga ngo umunyeshuri witwaye neza azajya atubera umuyobozi kuri asembure. Ni urugero, umuyobozi w'ikigo cy'ishuri akareba nk'uwo mwana akamubwira ati ni wowe uzatuyobora gahunda z'iki cyumweru, abanyeshuri bose bahuye. Umunyeshuri akumva ni ishema kuba yaritwaye neza. Ntekereza ko n'abanyeshuri nabo bakwiye kugira ibyo baharanira, akavuga ati nanjye nzagire ayo mahirwe mbe umuyobozi w'icyumweru ku kigo cyanjye, nzabe umuyobozi wa gahunda ku kigo cy'ishuri, nzayobora amateraniro, nzatanga ubuhamya mu nama y'ababyeyi. Yumve ko agize ayo mahirwe, ariko byaturuka muri ya mihigo nabo bagira, akavuga ati nzitware neza. Ariko urakoze cyane kubibutsa mu by'ukuri ko nabo bafite n'ababyeyi bacu bakeneye gushyiraho imbaraga, ntibumve ko uruhare ari mwarimu gusa n'imihigo yagize byonyine. Hari ikindi kibazo cyabajijwe cy'umuco cy'umuco. Mu by'ukuri ati televiziyo na WhatsApp ndirinda kuzivuga cyane kuko nshobora guteza ibibazo byinshi, ariko hari na za TikTok n'ibindi. Ati abana barakubwira ngo impamvu atasubije, atakoze umukoro mwarimu yamuhaye, nuko yarebaga filime ngo ni seri, ngo bafite za seri, ageze ku ya 5, ntabwo rero yasiga seri ngo ajye gukora umukoro mwarimu yamuhaye. Ubwo ni ukuvuga ngo nk'uko mwabyumvishe bariya ni abarezi, ubwo baratubwira twebwe ababyeyi ese ni iki twakora mu rwego rw'umuco n'imyitwarire. Murakoze. Murakoze. Umuco ngira ngo ni ijambo ririmo ibintu bigari cyane, hazamo ibintu byinshi. Harimo iyo mvugo yavugaga, imvugo ikoreshwa, imvugo iboneye, harimo ibikorwa nyirizina bijyanye n'umuco. Ariko ngarutse ku banyeshuri twigisha, icya mbere ni ukubagira inama, tukabanza tukabereka icyihutirwa kuri bo. Hanyuma ikindi, no muri iyo mvugo wavugaga ikoreshwa, natwe ubwacu tukababera urugero. Twebwe abantu bakuru tukababera urugero mu gukoresha imvugo iboneye. Yakoresha imvugo ikocamye cyangwa itaboneye ukamukosora. Ikindi, aho duhurira n'ababyeyi, mu nama duhuriramo n'ababyeyi ku ishuri, ngira ngo akenshi tubabwira ibijyanye n'imyitwarire y'abana ku ishuri, uko biga, imbogamizi bahura nazo. Niyo nsanganyamatsiko ngira ngo yazamo, cyangwa iyo ngingo yo kubafasha gusubira mu masomo, kubagenera igihe cyo kwidagadura n'igihe cyo kwiga. Mu rugo tukamenya ngo umwana ariga ryari, aridagadura ryari, niba ari ukureba iyo televiziyo arayireba ryari. Numva twebwe ababyeyi ari twe twagombye kubanza kubabera urugero, tukabanza tukagena icyo gihe, kandi natwe tukagikurikiza. Kuko umwana nabona agiyeho umubyeyi nirwa imbere ya televiziyo, nawe nyine azumva ko ari bwo buzima. Ariko ugennye ngo igihe iki ni icyo kureba televiziyo, iki gihe ni icyo kwicara tukaganira, iki gihe ni icyo gukora uturimo two mu rugo, iki gihe ni icyo gusubira mu masomo, ngira ngo umwana tuyimutoje yabitora. Ni ahacu rero gukomeza kubikangurira ababyeyi, aho duhurira tukongera tukabibasubiriramo. Si natwe twenyine, mbese ni urugamba rwa twese. Inzego zose zigomba kubigiramo uruhare, twese tugahugurana, ariko kandi nk'ababyeyi natwe tukabera abana urugero. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo cyane cyane abajeni bari hano biga segonderi, aho biga ibyo ari byo byose bakuyemo gahunda y'uko nibataha abari muri boarding, ni ngombwa ko ibintu byose dukoze bigira gahunda. Mubyuka mu gitondo kugera nimugoroba, ntibibe televiziyo gusa, ntibibe
telefoni gusa, ahubwo ushyiremo gahunda yo kwiga ibintu bigufitiye akamaro. Urakoze cyane. Kandi n'inama dukorana n'ababyeyi zijye zijyamo ingingo y'umuco no gukebura abana mu mvugo n'ibindi byerekeranye n'umuco n'imyitwarire. Nagira ngo rero nshimire abatumirwa bacu, mu by'ukuri batunyujije muri iki gika, baduhaye ibitekerezo bishimishije, harimo ubuhamya, harimo no kutwibutsa ko mu by'ukuri nta mwana w'umuswa ubaho, ahubwo ari uko atashyigikiwe neza, atigishijwe neza. Kandi turagira ngo tubashimire, na SOS iragira ngo ibashimire, kuko n'ubundi uretse namwe muri hano, n'ubundi dusanzwe dukorana n'abashinzwe uburezi ku nzego zitandukanye. Ubufatanye bwacu bwanyu natwe n'ababyeyi n'abarimu, ngo tubashimire ko n'uyu musaruro tuvuga ntabwo twari kuwugeraho tutagize ubufatanye bwanyu. Murakoze rero ku bw'uyu mwanya, kandi turizera ko abatumirwa bacu, cyane cyane abanyeshuri bari hano, hari icyo bakuyemo kandi kizabafasha mu buzima bwabo. Ariko nongere, hari ikibazo cyabajijwe kuri diregiteri ku bijyanye n'uburyo icyo yumva SOS yakora wenda muri iki gihe kugira ngo gahunda izarusheho gukomeza mu kigo. Hanyuma dusubirize icyo ngicyo turahita dusoza. Murakoze cyane. Murakoze. Ikibazo cyabajijwe ni cyiza cyane, cyasaga naho kibaza, numva ari twebwe yakibajije abayobozi b'amashuri. Cyabazaga icyo SOS itakoze cyangwa yashyiramo imbaraga itashyizemo imbaraga muri iyi gahunda muri iyi myaka, kugira ngo nyine improvement izashoboke, cyangwa se bajya no mu tundi turere bizarushaho kuba byiza. Mu by'ukuri uburyo bwakoreshejwe ni bwiza kuko butanga umusaruro, bivuze ko bukwiye gukomeza n'ahandi. Icya kabiri ni uko natanga icyizere yuko twebwe twabonye ubwo buryo bwakoreshejwe, kubimenteninga babisubije, numva tuzabishobora. Rero icyo twasaba cyangwa se ikindi yashyiramo imbaraga, keretse kongera umubare w'abana dufata, ubwo yongera umubare w'abana bongera n'umubare w'ababyeyi birumvikana, kuko nyine mu by'ukuri abana bose dusa naho tutabafata babandi bafite ibibazo, kubera yuko tuba dufite umubare runaka tutarenza muri kohorte runaka, abana 88 twebwe iwacu nibo tutarenza. Urumva rero hari abasigara. Icya kabiri navuga ni uko dufata muri cycle supérieure ya primaire, ni ukuvuga uwa 4, uwa 5 n'uwa 6, bishobotse ko babyagura kubijyana no muri mu mashuri yo hasi wa primary, nicyo umuntu yavuga bakongeraho. Impamvu bivuze, leta, minisiteri y'uburezi iradufashije cyane, kuko muri uyu mwaka urangiye abana bari primary basa naho nyine icyo gihe gahunda ya kurumenye itafashe, kubera ko twafataga mu wa 4, mu wa 5 no mu wa 6, yarabafashe mu ntuza mu biruhuko, kandi kuko byatanze umusaruro nk'uko babivuze. Ariko impamvu uze ngo SOS igiyeyo ni bwa budasa bundi nigeze kuvuga bwo guhura n'aba babyeyi. Buriya imwigize mu bavuga challenge yuko hari abana batakoze iyo remedio, kandi leta yaba nako twabashyize muri gahunda ya leta. Impamvu y'ingenzi suko yewe no ku bagabo n'ibiryo byari bihari, ko leta yarabitanze, abana bangaga igikoma kimeze neza, ikimvange rwose gisobanutse, bakarya biswi, bagombaga kuza. Niyo mpamvu nacyo cyanyeretse yuko ikibazo cyo kudashima neza kumva mutima ya wa mubyeyi, ko ibyo bintu byari bihari kugira ngo bose baraje, ntago bose baje. Nyamara abandi bafashwe gusa bakigishwa, abana bo baraza mu kwa 6 bakiga. Urumva ko kantu
bivuze ngo niko bakwagura bikajya no muri primary iyo vore gusa isigaye yimba mutima naho bakayijyana yo muri primary, hanyuma tukashwakongera n'umubare w'irumvikana w'abana n'umubare w'ababyeyi, noneho naho ubundi buryo bwakoreshejwe itsinda ryafashwe numva biri positive, ntacyo nanenga, ahubwo twakwagura. Murakoze. Murakoze. Dushimire abatumirwa bacu, hanyuma namwe tubashimire kubw'umwanya mwafashe gukurikirana iki kiganiro, tubaha amashyi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nagira ngo na panel moderator wacu tumushimire cyane. Turimo kugana ku musozo, nagira ngo muri aka kanya twakire nanone SOS Head of Finance and Interim and National Director CC Uwamahoro, ni nawe uri butwakirire Guest of Honor. Turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro. Murakoze. Nyakubahwa mushiki wacu mukuru Madamu Murungi Joan, umuyobozi ukuriye ishyami rishinzwe iteganyanyigisho ya REB, banyakubahwa bahagarariye inzego zitandukanye za leta muri hano, banyakubahwa barimu, banyakubahwa bahagarariye ibigo bikorana na SOS bitandukanye, babyeyi, bana bacu, banyeshuri, n'abakozi bagenzi banjye ba SOS Children's Villages Rwanda. Mpagaze hano rero kugira ngo mbashimire. Akazi kanjye ubundi rero mwakankoreye. Nibyo nateguye kuvuga sinyibivuze kubera ko byose babivuze. Mbisubiyemo yaba ari totoroje kubera ko byose babinkoreye. Impamvu nyamukuru yaduhurije hano yari ukugira ngo dukore ubukangurambaga, tumenyekanishe iyi gahunda nziza yanzamura ubushobozi bw'umunyeshuri, twese twiyumviye ukuntu ari nziza, turebe uburyo yagera ahantu hose muri iki gihugu kugira ngo hatagira umwana n'umwe ucikamo. Igihe twigaga economics ndavuga ngo igihe twigaga kuko murabibona nyine ko nsheshe akanguhe hashize imyaka myinshi, baratwigishije ngo when something is good more of it is preferred. So kubera ko ari byiza nk'uko namwe mwabyiyumviye, byaba ari byiza ko byagera kuri buri mwana ahantu aho ariho hose muri iki gihugu. Niyo mpamvu nyamukuru yaduhurije hano kugira ngo dushobore gukora ubwo bukangurambaga bigera ahantu hose, cyane cyane the key players, ababyeyi, abanyeshuri ubwabo, abarezi, nibo bakeneye kubyumva cyane kurushaho kugira ngo abana bacu bose hatazagira ucikanwa, bose bazagire ayo mahirwe y'ejo hazaza. Ni ibintu byiza rero, mureke twese tubigire umukoro, tuwutahane iwacu aho tugiye hose hatandukanye, dushobore gukora ubwo bukangurambaga kugira ngo iyo ntego yacu tuyigereho. Twebwe rero nk'ikigo cya SOS Children's Villages Rwanda, tayari our objective has been achieved for today. Sibyo? Mwabyiyumviye mu buhamya, mu nyunganizi batanze, hari biruti byose
gahunda yari ukwivuga ibigwi kubabwira dore ese wese ko twabigenje dore ukuntu ari byiza ariko niba tubyiyumviye mu kanwa k'umubyeyi tukabyiyumvira mu kanwa k'umunyeshuri tukabyiyumvira mu barimu aribo barezi bacu hari ikindi se twarenzaho ibintu ni byiza twese turabyumvikanaho ko iyi gahunda ari nziza ngaho rero nitugende iyo vanjiri tuyigeze ku bandi bose kugira ngo hatazagira ucikanwa nagira ngo nanone mbashimire kubera ko mwese mwitabiriye iyi gahunda mwitabiriye ubutumwa bwacu kandi byagenze neza murakoze cyane rero muri uyu mwanya rero ndagira ngo ntumire our guest of honor kugira ngo nawe atugezeho ibyo yateguye ndabashimiye cyane muraho mwese ijambo ryanjye ndarivuga mu cyongereza ariko ndaza gusoza with a summary mu kinyarwanda. Ladies and gentlemen, esteemed guests of OS Children's Village Rwanda, educators, students, and all members of Kura Umenye project. It is both an honor and a privilege to stand before you on behalf of the Minister of Education and the Director General of Rwanda Basic Education Board as we gather to celebrate a significant milestone in our journey towards enhancing literacy and foundational learning skills in our country. The National Reading Competition and Remedial Learning Campaign under the Kura Umenye project represents not just the events on the calendar, but virtual initiatives that aim to reshape the educational landscape for our children. Reading is more than a skill. It is the key that unlocks the doors of knowledge, creativity, and opportunity. It lays a foundation for lifelong learning, critical thinking, and effective communication. Yet we know that many children in our communities face challenges that hinder their ability to read proficiently. This is not merely a personal setback, it is a collective challenge that affects our society as a whole. As we embark on this national reading competition, we emphasize the importance of reading in building a brighter future for our children. This competition is not just about who reads the fastest or who has the best comprehension skills. It is about fostering a love for reading, instilling confidence in our young learners, igniting their imaginations. Through this competition, we hope to inspire every child to see that reading is a source of joy, empowerment, and exploration. SOS Children's Village Rwanda, through the Kura Umenye project, will strengthen families through economic empowerment, parenting skills development, and target service delivery to ensure that access to essential services such as education, healthcare, improving young people's access to sexual and reproductive health services, and psychological support interventions.
However, we must also acknowledge the reality that not all children start their educational journey on equal footing. Many face barriers, whether they are economic, social, or geographical, that affect their ability to develop foundational learning skills. This is where our remedial learning campaign comes into play. SOS through Kura Umenye project recognizes that remedial learning is essential for leveling the playing field. Our campaign is designed to identify children who may be struggling and provide them with the support they need to catch up. We are committed to creating an inclusive environment where every child has the opportunity to thrive. Our dedicated educators and volunteers are working tirelessly to implement targeted interventions, tailor-made resources, and supportive learning environments that foster growth and confidence. The journey cannot be undertaken alone. It requires a collective effort of educators, parents, communities, and policymakers as well. As educators, you are at the forefront of this movement. Your dedication and passion for teaching are what inspires our children to learn and to grow. We encourage you to embrace innovative teaching methods that engage students, encourage collaboration, and build critical thinking skills. Parents and guardians, your involvement is equally very important. You are your child's first teachers. Your encouragement, support, and participation in reading activities at home can make a world of a difference. We urge you to create a reading-friendly environment, to read with your children, and to share in joy of the discovery of the books provided. Communities also play a vital role. Local organizations, businesses, and communities leaders can contribute resources, sponsorships, and mentorship opportunities. Together, we can therefore create a robust support system as our children's learning journeys. As we celebrate diversity of our nation, we must ensure that our literacy programs reflect this diversity. Our materials should be accessible and culturally relevant to all learners. The Kura Umenye project is committed to developing resources that celebrate our rich heritage and languages while promoting inclusivity. Let us create an environment where every child feels valued and represented. This is not only a moral imperative, but also a practical one. Research has shown that children who see themselves in the materials they read are more likely to engage with them and succeed in their education. Now, let us turn our attention back to the national reading competition. This event is a celebration of talent, hard work, and resilience. We are excited to witness the creativity of our young readers. Their participation is a testimony to their dedication and support they have received from their families, parents, and teachers. As we proceed with this competition, let us remember that the true spirit of this lies not just in winning, but in the courage to participate.
the joy of learning, and the friendship that will blossom through shared experiences. We encourage each participant to give their best, to support one another, and to take pride in their accomplishment, regardless of the outcome. As we look to the future, let this moment be a call to action for all of us. Let us work together to share that every child in our nation has access to the tools and resources they need to become proficient readers. Let us advocate for policies that prioritize education, invest in our schools, and support our teachers. Together we can build a nation where reading is a privilege, where reading is not just a privilege, but a right. A nation where every child, regardless of their background, can discover the power of words and the limitless possibilities they can bring. As I conclude, in my closing remarks, I would like to express my heartfelt gratitude to SOS Children's Village Rwanda and their partners for this project, and to the success of the National Reading Competition. Your dedication and passion for education are driving forces behind our mission. Let us move forward with hope, determination, and a shared vision for a future where every child can read, can learn, and can thrive. Thank you very much. Murakoze cyane, murabona ko ari birebire cyane byose sindi bubisubiremo. So ndashimira abateguye kino gikorwa. Ubwo ndashaka kuza gusubiza kugira icyo mvuga ku bibazo wenda ibyo numvise babaza abatumirwa, si uko batabishubije ariko ndongeraho utundi dukeya. So ndabashimira abanyeshuri n'ababyeyi mwese muri hano. Kuri gahunda nzamura bushobozi ni gahunda ya leta. Gahunda ya leta ishyizemo imbaraga cyane kugira ngo abana bacu barusheho kuzamuka mu myigire, barusheho gufashwa kugira ngo batsinde, barusheho gusoma, barusheho no kumenya. Hari umugabo najyaga numva kuri radiyo avuga ngo kubaza bitera kumenya, ariko njyewe uno munsi kambabwire yuko gusoma bitera kumenya. Ukuri udasoma ugasaza utamenye. Ni icyo nongeyeho. Iyo ukuze udasoma usaza utamenye. Ikindi nababwira, turi muri information and technology age. Ubwo ndashaka kuza kugaruka kuri televiziyo, radiyo n'ibindi nk'ibyo. Aho kuri izo platforms zose zifite ibintu byinshi biriho. Hari ibisenya, hari ibyubaka. Ahoze bavuga WhatsApp, za Twitter, Instagram n'ibindi. So nagira ngo ngire inama abanyeshuri. Mbaha n'urugero. Ushobora kujya kureba umupira. Ntabwo nkunda umupira cyane, ariko numva bavuga ngo arya ni bande. Barcelona yakinnye n'ikindi kintu ntazi. Okay, bakinnye. Wowe uri umufana cyangwa se reka ngaruke mu Rwanda. APR na Rayon. Now, iyo bigeze muri context yo hanze, hari aho twibona nk'abana, nk'abantu twese. Ugasanga umaze amasaha arenga 5, 6 uri kuri iyo televiziyo. Ntabwo mvuze kureba ko ari bibi,
wera kuko uri umufana w'ikipe runaka n'undi ari umufana w'ikipe runaka, mwaza kuba muri mu kabari umwe yatsinda undi agakura undi amenyo. Ndabeshya cyangwa ibyo bintu murabizi? Cyangwa ukamukubita ingumi. Ni ukuvuga yuko ntabwo wasesenguye. Umuntu wakoze televiziyo wirirwaho amasaha 10 arinjiza, wowe urinjiza iki? Urimo urinjiza iki cyazakugirira akamaro ejo? Okay, murarebye murafanye, abafana murarwanye, ubwo mwamaze gukubitamo agacupa ubazinywa, uvuyemo amenyo, nta na mituweli ufite. Ariko uriya watsinze igitego arinjiza miliyari zingahe? Abanyafurika, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, tujye tubara. Ntabwo bikwiye kutangira kureba televiziyo ukageza saa 12 z'igitondo. Iyo mupira ureba ni byiza, ariko niba itakwinjiriza, tekereza cyane ku kikwinjiriza kizakugirira akamaro ejo kurusha ko wangiza. Rega n'amaso burimo kuyangiza buriya. So niba bagukuye amenyo n'ijana wari ufite mu mufuka ugiye kwa muganga, yewe wari kuguramo ubugari, none ugiye kwivuza. Ubwo ninde uhombye? Ni uwakoze televiziyo, ni umuhanga mu gukina umupira, ninde? Ninde banyeshuri banjye? Ninde? Ntabwo ndimo kumva, kandi ubu rero nge ndi teacher nyine. Ninde uhomba? Ninde reader wami? Yes please. Gusa nimuzavuge yuko kureba umupira ari bibi, ariko baraneza. Balansinga hagati yo kwiga no kureba. Balansinga hagati yo kureba ibigufitiye akamaro n'ibidafite akamaro. For instance, niba warebaga umushinga umuntu arimo kuvuga ati ngewe natangiye wenda ncuruza amandazi, none ngeze ku igare narigezeho ndanyonga, ubu ngeze kuri moto, undi ati ngeze ku modoka. There is something to learn. Uzi icyo wiga? Ntabwo kugera ku bintu binini ari amafaranga, ubwenge. Sibyo banyeshuri? So that's one. Ubwo nagira ngo ngaruke umuco n'ababyeyi. Hari ikiganiro nagiyemo, nagize amahirwe yo guhura n'abamama. Abamama rero tugeze kuri buringanire, ntabwo ari bubi, ni bwiza. Ariko ubu dusigaye tubarizwa mu ndege, flights, twagiye aha twacuruje. Abana bari, where are the kids? Twabasigiye nde? Rega iyo mico bayikura kuri televiziyo kuko niwe mama wabo nyine, none se babigenze gute? Iyo mico bayikura mu bakozi kuko nibo bari kumwe nabo. So as parents, can we find time for our kids? Turabizi turabashakira ibintu bibazamura, turabashakira imibereho myiza, ariko nidufate umwanya dusubire ku bana. Uko nitutabafasha mu rugo n'iyi remedial ntabwo izakunda. So hari ikibazo rero, kangaruke ku bibazo. Hari ikibazo rero bavuze kuri overcrowding, bati kubera campaigns zimaze iminsi ziba, dufite overcrowding mu mashuri. Ibyo nka ministeri irabizi. Harimo no gushaka uburyo ibyumba byaboneka. So icy'ingenzi ni uko abana baza, nibabanze baze, hanyuma nibaba benshi turamenya uko tubigenza. That's what I can say. So ikindi rero, ikindi nashakaga aho ndangiza kuri SOS. Iyi remedial program bafite ni nziza pe. Sengire ngo we are beneficiaries y'ibyo bakoze. So twagira ngo dusabe ababyeyi ba benefitings,
ese dushobora kuba abakoci b'abandi duturanye, sibyo? Dushobora kwigisha bagenzi bacu. Ni byiza cyane ko tubigisha. Namwe bana mwamenye gusoma, nimwigishe bagenzi banyu. Hari abo muturanye mu rugo, hari abo muturanye ku dusozi runaka, nimubigishe gusoma. Icyo nabwira SOS, turacyafite ababyeyi benshi cyane. Turacyafite n'abana benshi bagomba kwiga. Mu gihe tugezemo, umubyeyi nta sambu igihari, nta nka nyinshi ufite ngo uraraga umwana. Icyo waraga umwana rero ni ukwiga. Kwiga rero azabihera mu gusoma. Nagira ngo mbasabe rero mubyiteho. SOS mwongere coverage if you can, please do that, kuko ibyo biradufasha cyane kugira ngo tube partners benshi mu murimo umwe, tubashe kugeza abantu kure hashoboka, babashe gusoma, kwiga no kuzabaho neza, bakazaba abaturage beza b'ejo. So rero reka mbashimire ubw'uyu munsi, mbifurize nimuza gutaha muzagira urugendo rwiza. Hanyuma SOS, please keep celebrating, keep going far. Murakoze cyane. Munyemerere twongere dushimire cyane guest of honor wacu kubw'impanuro nziza baduhaye. Turimo no kugera ku musozo, ariko nk'uko mubizi ejo habayeho reading competition. Ni n'umwanya wo kugira ngo turecognizinge abanyeshuri bitwaye neza. Nagira ngo nongere nakire James tuyobore muri iyo awarding tugera no ku musozo. Murakoze cyane. James, you're welcome. Iriwe nanone. Ejo twarasomye ariko ntabwo twatangiye ejo. Ngira ngo abwire ngo abana abasomye, abana bari muri cohort 2 ni icyiciro cya kabiri. Ibi ni ikindi gikorwa dukora buri mwaka. Abana dufasha batsinzwe n'abana bo mu mwaka wa 4, wa 5 no wa 6 mu mashuri abanza. Amashuri 120 dukoreramo mu turere 8 mu gihugu. Nubwo dusabwa uko dukanguriwe n'umuyobozi gusa mukuru uhagarariye Minisiteri y'Uburezi, ariko haracyari abana benshi bakeneye gufashwa. Mu byo dukora gufasha abana kuzamura ubushobozi bwabo muri gahunda nzamura bushobozi, twasanze ko turabigisha tukabona amanota yazamutse, ariko tugendeye kumenya mu by'ukuri uyu mwana yasoma, uyu mwana yabara. Twabahaye ibitabo byo gusoma byinshi, naberetse umubare hariya, hari n'ibindi biri muri store bigiye kujyayo. Ibi ngibi mbabwira ngo nta nubwo babyeyi bari aha ngaha, ntabwo twasabye ubuyobozi bw'ikigo ko bidakwiye kujya bigarukira ku kigo, nibyo gusomwa bikajyanwa mu mago, hakaba umuco wo gusoma mu rugo ndetse no ku ishuri. Niyo mpamvu rero uyu munsi nako icyo gihe cyose gishize, ndetse n'uyu munsi tugiye gucelebratinga n'abana batsinze. Aba bana hano hari abana 3. Hari umwana wa mbere wahize abandi mu mwaka wa 4, n'uwa mbere mu wa 5, n'uwa mbere mu wa 6 muri ya bigo 120. Mwumva ko atari ikintu cyoroshye. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, aba niba abana twumvaga bavuga ngo ni umuswa ntiyasoma, ariko ejo ngira ngo abakurikiye ko dufite n'ubundi live sessions, ababashije kujya online mugakurikira, byari bitangaza. Binashimishije aho ubona umwana uvuga ngo ntiyasoma ariko barasomye. Byiza cyane. N'ababyeyi babo babashije kubana natwe ejo wabonaga bafite amarangamutima, bavuga ati ntabwo nari mbizi, ntabwo bishoboka ibi ngibi. So rero ngira ngo hari abantu turimo zo gusaba kudushyikiriza ibihembo aba bana batsinze.
kampamagara umwana wa mbere yitwa Ineza Charlotte. Uyu nguyu ahagarariye akarere ka Gicumbi. Uyu niwe watsinze utundi turere twose mu wa kane. Charlotte igira imbere, nagira ngo sabe guest of honor mwaza mukaduhembera Ineza Charlotte. Uyu ahagarariye abana bose mu mwaka wa kane bose mu bigo 120. Namushyira igihembo. Ibi bihembo birimo tablet, amakayi, ibyo mushyitsi mukuru yavuga ngo turi muri age ya technology, byo twarabimenye rwose. Harimo ka tablet keza azajya akoraho agasiba, kwangiza amakayi menshi nta birimo. Turi kuganiza na resources zikoreshwa n'amakayi n'amakaramu rwose. Charlotte rwose komereza aho ngaho. Mwakwigenda. Thank you. Kadahamagara undi mwana wa kabiri. Uyu nawe nuhagarara watsinze abandi bose bari mu mwaka wa gatanu muri ya bigo zo 2020. Yitwa Ishimwe Ariete, aturuka mu karere ka Bugesera. Twakire by'amahirwe byanahuriranye sinzi uko byagenze. Nyakubahwa Didi Black Gashumba ahagarariye uburezi ngo yagiye. Katwakire Alphonse Dio Kayonza amudushyikiriza igihembo. Aho yagiye. Okay. Sise mwakire twakirira igihembo. Murakoze cyane. Ntabwo byoroshye. Washaka kumenya ibyinshi ko byari bihagaze n'urugendo bagenzemo, wakurikira live session y'ejo cyangwa ukareba video z'igihe cyaciyeho mu mashuri. Aba n'abana bahiganye ku mashuri, rwego rw'amashuri, ku murenge no ku karere. Uyu ejo byari ku rwego rw'igihugu. Katwakira umwana wa gatatu. Uyu nawe ni uwatsinze abandi bose muri amashuri 120 mu mwaka wa gatandatu. Yitwa Uwase Clemence. Uyu ahagarariye akarere ka Kayonza, yaturutse mu karere ka Kayonza. Reka nakire uhagarariye uburezi mu karere ka Huye azamuduhera igihembo. Abafite ibihembo babyigiza hafi. Binashobotse aba bana bagaruka bagafata ifoto n'abahaye ibihembo, byaba ari byiza. Bifuje ko mufatana amafoto nk'abantu babahaye ibihembo. Abana bakunda umuntu baba hafi kandi biranezeza. Murakoze cyane.
mukomere amashyi kuko abana barakoze kwitwara neza ngira ngo mwanabibonye yuko abana b'abakobwa bahagaze neza cyane. Buri mukobwa cyangwa umudamu uri hano bonyine umukobwa cyangwa umudamu amashyi menshi cyane. Ko ari make nayo gusa. Okay, n'abagabo babafashe. Ya felicitation cyane. Ni na hano dusoreje ariko item ya nyuma nagira ngo nsabe abayobozi ndetse n'ababyeyi yewe n'aba banyeshuri babonye ibihembo n'abifatanyije natwe muri rusange kuri uyu munsi. Twari gufatira group photo hanze ariko ndabona ikirere kitameze neza cyane. Turi buze kuzamuka hano kuri upper podium dufate group photo dusoza. Item yindi ya nyuma ari nayo nziza kurushaho nuko turi buhite twiyakira ku meza. Restaurant iri ready. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, mugire amahoro. Murakoze. So ngo turi buhere ku guest of honor and Cisse. Gusa mbere nagira ngo protocol badufashe kwegeza zino ntebe ku ruhande. Hagire n'abandi bantu bihuse badufasha zino ntebe zegere ku ruhande tubone uko dufata group photo. Helps you sell at every stage of your business.
umupapa wambaye ikoti ry'umukara bajya inyuma ihangane ihangane amazi we Rwanda rwiza rwa